Attendees standing outside the hall, may I kindly invite you to join us inside. Once again, good morning everybody. It's a beautiful Sunday and we are at a beautiful venue. At the MC's table, I'm Rehna Shukur, advocate and daughter-in-law of Pulikul Abubakar, and my daughter, Daya Fatma, a class 9 student. I welcome you all to this beautiful program. Requesting the organizers to please guide the guests onto the stage. Attendees, I kindly request you to fill the vacant seats in the front row. Thank you. For the kind attention of the audience, I request you to kindly fill up the vacant seats in the first 3 rows. Thank you.
It's my pleasure to welcome on stage our special guests for the day. The organizers to kindly guide the special guests on stage. "25 years ago, a small group of young dynamic men met under a tree, so to speak. These visionaries conceptualized this beautiful idea of a fraternity bound by faith. In a world where religious and political affiliations divide and pull people apart, this fraternity, which seeks to find lasting peace and harmony through meaningful dialogues, came to gather much momentum. Your presence here is indeed a demonstration of support for the forum and what it stands for. We welcome you all to the Silver Jubilee celebrations of the Forum for Faith and Fraternity. We hope that you have an enriching experience here today. We begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. I request Ms. R. Akhila, who is a special educator, Darul Uloom High School, Ernakulam, to lead us in prayers. പ്രേരണം ചെയ്യിലോരിക്കലും രക്ഷകൻ നന്മകൾ ചെയ്യിലും തിന്മകൾ ചെയ്യിലും കർമാനുസാരം ഫലം തരും രക്ഷകൻ കർത്തവ്യമേതുമേ വിസ്മരിച്ചിടിലും തെറ്റുകൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയിടിലും സർവം പൊറുക്കണേ രക്ഷക ഞങ്ങളെ ശിക്ഷയ്ക്കു പാത്രമാക്കിയിടലാനുഭയം അക്രമം ചെയ്തൊരു പൂർവജന്മാരെ നീ ഉഗ്രമാം ശിക്ഷയ്ക്കു പാത്രമാക്കിയില്ലയോ ഔവർണ്ണമങ്ങളിൽ പാപം ചുമത്തുല കേൾപ്പില്ല ഞങ്ങൾക്കു കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ കാരുണ്യമോടെ നീ സർവം പൊറുക്കണേ ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷകൻ നീ മാത്രമീശ്വരാ സത്യം നിഷേധിച്ചതോർത്തലോടേൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു പിൻബലം നൽകണേ രക്ഷകാ ഞങ്ങൾക്കു പിൻബലം നൽകണേ രക്ഷകാ. Thank you, Ms. Akhila. This prayer was inspired by verse number 286, chapter Al-Baqarah of the Holy Quran. This particular translation was from Amridavani, Quran Padya Vishkarnam by K.G. Raghavan Nair. The Joint Secretary of the Forum, Mr. A.M. Arshad, is a businessman by profession and social activist by passion. Inviting Mr. Arshad to formally welcome you all. Respected President of the meeting, Chairman of the Forum, Mr. K.H. Abdur Rahim, Chief Guest, Dr. Zafrul Islam Khan, Guest of Honor, Mr. Shashi Kumar, Dr. P. Muhammad Ali,
Mr. H.C. Muhammad Babu said, Justice Speaker Shamsuddin, Dr. K.K. Usman, other dignitaries of the dais, dear brothers and sisters. I pray God Almighty to shower His blessings, His unfailing blessings on each one of you. I consider it as my proud privilege and honor to welcome you all to this solemn occasion, the Silver Jubilee celebrations of Forum for Faith and Fraternity. 25 years, yes, 25 years of existence for a Muslim organization like the Forum is normally beyond imagination. Yes, I do mean it, because it is beyond imagination means because the people behind the Forum were devoid of any political or other mainstream organizational affiliations, without which any group would cease to exist in our society. But the discerning people around us wholeheartedly supported the Forum and its programs, mainly envisioned towards nurturing moral values and ethics in daily life. That's how we set sail as a balanced group, honing the skills in that direction from 1995. It is not my intention to list out all the activities of the Forum before you at this moment, for I believe you will hear that from our chairman shortly. I will confine myself to the task assigned to me. As we journeyed into our 25th year, we had decided to observe the event in the most befitting manner. That was in 2020, when the pandemic struck and we could do nothing. We nourished our hope to organize it at the first available opportunity and zeroed in on the selected few persons who would be with us then. Now, by the grace of Almighty, we are all here to make it a memorable day. Our chief guest, Dr. Zafrul Islam Khan, will inaugurate today's program. Dr. Khan is a journalist, author, and a Muslim community leader. He writes and speaks fluently in Urdu, English, and Arabic, and has written or translated more than 50 books in these languages. He was the chairman of Delhi Minorities Commission from 2017 to 2020. He was the chief editor of Milli Gazette, a publication from Delhi, from 2006 to 2016, and currently he is the editor of its online version. He is also the chairman of Charity Alliance, an NGO working for the betterment of the people at Murshidabad and Muzaffarnagar. On behalf of the Forum, Forum for Faith and Fraternity, I extend a very warm welcome to Dr. Zafrul Islam Khan. Our forum is always keen to take up topics of contemporary importance in its meetings. Today, we have our keynote address on Indian Constitution and Pluralism by Mr. Shashi Kumar, the versatile media man who hails from our neighborhood, Kodungalur. He is one of the earliest newscasters in English on Doordarshan, where he has also authored and presented Money Matters, an independent program on economy. Mr. Shashi Kumar had been the principal anchor in many international events. For example, international conventions like the Commonwealth Heads of State meeting at Bangalore, the Non-Aligned Summit in Delhi, and very many international film festivals in India for several years. And we all know that he is a filmmaker, a film director, and actor too. Maybe you could remember the role he essayed in the movie Loudspeaker. I must tell you that we had planned to conduct this program early during this year and invited Mr. Shashi Kumar. He said he will not be able to participate as he had to travel abroad. That way, that we were not able to organize the event then, it turned out to be a blessing in disguise. Almighty God had destined that he should be a part of our program. Today he is with us. I extend a very hearty welcome to Mr. Shashi Kumar on behalf of the Forum. The Forum is bringing out a souvenir to commemorate its Silver Jubilee. The souvenir will be released by Dr. P. Muhammad Ali Gulfar. Dr. Muhammad Ali is a philanthropist more than being an entrepreneur. He realized the need for empowering youth with proper education and initiated SAFI,
Social Advancement Foundation of India, which runs the Safi Institute of Advanced Studies near Kozhikode. He is also the founder of PM Foundation, which provides assistance to meritorious students in a very big way. I remember having read his words somewhere, that is, if you are fearless and honest in your action, you can conquer the world. You can do it with your attitude to gratitude, the principle of giving back to the society. That says all about Dr. Muhammad Ali. On behalf of the forum, I extend a very hearty welcome to Dr. P. Muhammad Ali. It is Mr. H.E. Muhammad Babu Seth who received this souvenir from Dr. Muhammad Ali. Babu Seth, as he is commonly and popularly called, is associated with most social organizations in this city. And it will be a misadventure on my part to introduce him to this gathering. I extend a very warm welcome to Mr. Muhammad Babu Seth on behalf of the forum. We also have Mr. Justice Speaker Shamsuddin, who is very much a part of our program as well, and a very prominent citizen in this city. I also extend a very hearty welcome to Justice Shamsuddin also. Great leaders treat their team with respect and gain respect in return. That is what exactly our chairman, Mr. C.H. Abdul Rahim, who presides over this meeting. I extend a very hearty welcome to Mr. Rahim. The forum generally relies on the motivational and inspirational guidance of Dr. K.K. Usman, our secretary, who is also on the dais. I extend a very hearty welcome to Dr. Usman. I respectfully welcome the senior members of the forum, the office bearers, the representatives of fellow organizations, namely the Kerala Muslim Educational Association, Muslim Education Society, Muslim Service Society, the Friday Club Ernakulam, the Friday Club Alua, WINGS, Women's Initiative to Nurture Growth of Society, Friends Forum, Ernakulam District Muslim Women's Association, Ernakulam Muslim Association, and the Palairotam Family Forum, who are very much part of the coordination initiated by the forum. Then we have the members of Peace Lovers Dubai attending this meeting on a special invitation. I extend a very hearty welcome to all of them. We feel honored by the presence of our specially invited guests. I welcome them wholeheartedly on behalf of the forum. I most cordially welcome the office bearers and members of the forum and their families for their strong presence as usual. I also welcome the representatives of the print media as well as the visual media who are present here. I am concluding my words. With these, I am concluding my words, wishing a wonderful day ahead, and pray Almighty God for His blessings on all of us. Thank you. Thank you, Mr. Arshad. It's not too difficult to inspire people to work when they are paid at the end of the day. But what do you do when your trade is social activism and social service, and the reward is simply happiness and the satisfaction of having done a good deed? You need a visionary, inspiring leader who knows the way, goes the way, and shows the way. The chairman of the forum, Mr. C.H. Abdul Rahim, is just the man for the job, and as charming now as when I met him some 30-odd years ago. Our very own Amitabh Bachchan, if you will. I welcome the chairman to give the presidential address. Thank you, Rehna. Respected guest of the day, Dr. Safar Islam Khan, Sri Seshikumar, Dr. Muhammad Ali Sahib, Muhammad Babu Seth Sahib, Justice Shamsuddin Sahib, my esteemed colleague in the forum, Dr. Usman Sahib, friends, brothers and sisters, may God Almighty shower His blessings on this gathering. Today is one of the most memorable days for Forum and Faith and Fraternity. Honestly, as Arshad mentioned here, it is unbelievable even for us that a tiny, localized grouping of a few like-minded people survived 25 years of its life. Looking back, I'm sure there may be a few good reasons for it.
The most prominent reason that comes to my mind could be the clarity on the very purpose of the union. The group has always been very clear on what it stands for. On a lighter side, yet another reason could be Forum does not own any fancy headquarters building, neither does it have any bank balance. Probably that situation also helped us to move forward together without being divided into groups or factions. The band of people behind this forum always believed that religious enlightenment, moral values, and healthy exchange of the religious ideals between the communities are essential for peaceful survival and harmonious living of the society. In other words, faith-based fraternity is the most sustaining and durable one, as more than 90% of the people are believers and have faith in one God or the other. As much as our Constitution guarantees the freedom to keep, practice, and propagate a religion of our choice, but while we do so, it also stipulates with equal emphasis that we should not be disturbing the public peace, and there should not be any compulsion or coercion on our choice. We also believed very sincerely that we should respect the differing opinions of each group of people, whether within the community or among other communities, as that is equal to respecting the wisdom of God Almighty, who has created us in these different compartments. And finally, for who is right and who is wrong, the ultimate arbiter is the God Almighty Himself and not us. All our program, though not many, during these 2.5 decades were focused and aimed at actualizing these objectives and adhering to these core values. We are proud to say that we did some quite unique things here by the grace of God Almighty. When the world peace was threatened in the late 90s due to the so-called clash of cultures in the aftermath of the Gulf War, and the religion of Islam was grossly misunderstood, maybe partly because of the fault of its own followers, we wanted to convey the peaceful traits of the religion to our brothers and sisters outside the religion, and especially the younger ones in particular. That's how the great essay contest was formulated, where we were able to reach out to about 1,500 university students all over India directly, and about 500 students participated in that contest. Similarly, when we assessed that a similar intervention among the intelligentsia is required, the Al-Harmony quarterly publication of ours did a great service in engaging with the thinking lot of the society, and it conveyed the necessity of harmony and peace through religious enlightenment. The subjects that were covered in the magazine included issues such as environmental ethics, moral side of economic globalization, Gulf War, common thread in Abrahamic religions, the undercurrents of Indian civilization, its potential link to the Semitic religions, etc., all of which were helping to seek common ground. At about the same time, Muslim organizations in Kerala were at loggerheads, and they were even finding it difficult to agree on a common day to celebrate Eid. Forum took the initiative of meeting different leaders, and finally a coordination was achieved. I would like to thank our great friend Dr. Muhammad Ali Sahab, who then took the lead to form the Muslims over the Vedi. This initiative taken by the forum and taken forward by Dr. Muhammad Ali Sahab definitely had a sustaining impact on our community. Yet another unique program where the forum dared to venture was setting up a heritage center on the top of a mosque in Kochi. And the center was opened with an amazing photography exhibition of the different aspects of life, about 45 different communities living in the Fort Kochi area. The walls of the heritage center was adorned with verses from holy scriptures of Vedas, Bible, and Quran, probably the first of its kind in a center like this. Unfortunately, we have to close down the center due to pandemic. When the world moved to info entertainment,
we use the powerful media of television as a tool for promoting our objectives. We produced and televised 60 episodes of an animation movie serial in Madhurumi TV channel using the caricature of cine artist Mamu Koya, conveying messages of communal harmony, social justice, peace and fraternity. The title of the series was Just Remember That. This was very well received by the viewers. On occasion, we had the opportunity of hosting about 40 school teachers from the United States of America at the special request of the US Embassy in Delhi, and we held a seminar for them on the subject Influence of Islam in the History of Kerala. It was well taken by the teachers who came all over there from the US. Our very recent initiative, in association with some other similar thinking people, is a social media venture called Fact Sheet. This social media publication is on Twitter, Facebook, and Instagram, in addition to having a well-structured website. As the name itself indicates, the mission of this media is to expose the many false news and stories coming around in the social media and bring the truth behind these false stories. Though the existence of this media is only less than a year, our reach has stretched to thousands of viewers. And we are glad to see that during the last Kerala Assembly legislative session, one of the members of the Assembly was using our story to defend his argument on a false news circulating in the state. We hope this social media intervention will go a long way in exposing some of the fake and hate news which are overcasting the social media space. These are, of course, only some of our programs. Due to the paucity of time, I don't want to list here the entire programs we did during the 25 years. But it is worth mentioning here the names of some of the dignitaries who attend our programs as speakers or guests on different occasions. They included prominent journalists like Kuldeep Nayar, literary figures like Kamala Suraya, C. Radhakrishnan, social activists like Professor M. K. Sanu, MP Veerendra Kumar, Dr. K. N. Panikar, and recently even Mr. Rahul Ishwar. We had even some of the creative and celebrated artists like Bose Krishnamachari, Mamu Koya, film director Sakaria attending our functions. The religious scholars who blessed us with their presence and advised us at different occasions were Swami Vishwabhadrananda Shaktibodhi, Bishop Kurilos G. Varghese, Father Varghese Puducherry, Dr. Mohiddin Halve, Dr. Hussain Madavur, Professor V. Muhammad, Professor Siddiq Hassan, Dr. Zubair Hadavi, among many others who attended our functions. We were even visited by international scholars like Dr. Murad Hoffman, who was the Director of Information at NATO in Germany, and Mr. Ronald Miller, who is Canadian author of the famous book, Mapila Muslims of Kerala, and Mr. Keith Jester, the former US Ambassador to India. Unfortunately, it is quite ironical to note here that two of the recently incarcerated human rights activists, Ms. Tisa Setalwad and R.P. Shivakumar IPS, were our guest of honor on different occasions. We are now here in the 25th year of our unique journey, standing at the threshold of even larger challenges. The theme of our Silver Jubilee celebration is again pursuit of peace on the path of the father of our nation, Mahatma Gandhi. We believe that it is the duty of all the right-thinking and responsible citizens of this country to return to the tradition of Mahatma Gandhi, to seek opportunity to reach out to each other and propagate peace and harmony in this era of hate and division. I am sure our guests and speakers today morning as well as in the afternoon will dwell on this subject more intelligently than I can do. But before concluding, please let me welcome once again our guest, Dr. Safar Islam Khan, who came all the way from Delhi, Sri Shashi Kumar, who in spite of his hectic routine at Asian College of Journalism kindly accepted our invitation, Dr. Muhammad Ali, who came from Muscat yesterday exclusively for this function, and believe me, going back to Muscat soon after this function. Even he has rescheduled an important meeting he had with the visiting Indian Foreign Minister in Muscat. And we have amidst us with our elder leaders, Justice Shamsuddin Sahib and Babu Said Sahib, who have always been seen in the first row of forum meetings. Also, our beloved and energetic Secretary, Dr. Usman, has also come here to share this joyous moment.
We are thankful to all of you for taking your time. We are thankful to all of you, ladies and gentlemen, for being here, joining us in our Silver Jubilee celebration. And please welcome me once again, all of you, to this function. Lastly, and more importantly, we seek your continued support and cooperation in taking our mission forward. This note will not be complete if I don't thank all my colleagues in the forum, especially the office bearers, from the bottom of my heart, for their great work and efforts have made this function so much successful. I also want to extend a big thanks to our founding chairman, Mr. Mohammad Sakir, who could not make it today here due to some health problem. Please join me in praying for a full recovery for him and hope he will be with us in the near future. I conclude with a prayer that in all our work and efforts, may God Almighty guide us through the right path. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. We are fortunate to have with us a most illustrious guest who made his mark as a journalist and author. Dr. Zafrul Islam Khan received his PhD in Islamic Studies from Manchester University after studying in India and Egypt. For your information, Dr. Khan is considered an expert on Islam and Middle Eastern issues in general and the Palestinian issue in particular. Dr. Khan, it's an honor to invite you to inaugurate this function and hear you speak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Janab Justice Shamsuddin Sahab, Janab C.H. Abdul Rahim Sahab, Chairman of the Forum for Faith and Fraternity, Mr. Shashi Kumar Sahab, and all other dignitaries on the dais, and my dear guests here, ladies and gentlemen. I am pleased to be here today on the occasion of the Silver Jubilee of the Forum for Faith and Fraternity. I have known this forum since long, and I have read its journal, Al-Harmony, though not very recently. I admire and support its enlightened approach to study and present Islam in a way understood by modern people and modern audience. Another reason for being here is that I highly respect the people of Kerala in general and the Muslims of Kerala in particular for their ability to think ahead of others and to have the courage to experiment new ideas. In fact, Kerala is ahead of the rest of India on many indices, especially in education. I published very long ago, maybe 15 or 16 years back, in the Midley Gazette that Malappuram was the first totally internet compliant district of India. It was the first district. So these are things that should be remembered and should be cherished. I have expressed this opinion earlier on many occasions. I am also aware that the Muslims of Kerala have a shining history of fighting for our independence, starting from the 16th century jihad against the Portuguese colonialists to the Mapila revolt against the British and their local agents in 1920. Your earliest struggle for freedom is written in golden letters in Sheikh Zainuddin Ma'bari's book, Tuhfatul Mujahideen, which should be taught in every Indian school and college. It is due to this background that I am here today to speak to you. I will be speaking now because I have the experience of North India. Of course, majority of Muslims live in North India,
maybe 90% of Muslims live in areas like Bihar, UP, Assam, even Kashmir, West Bengal. So I will be excused if I speak from that perspective because I don't know much about Kerala. I think people have been experimenting here and they have sorted out many problems that we face over there. And that's why I would like people from you who have experience to come there and tell us about how problems of mosque, problems of madrasas, problems of education, problems of community relations have been solved here. So that will be a very good thing to do for you. And I think some people are doing it right now, but not to the extent that that interaction should be. I will tell you what I tell all Indian Muslims. What I'm going to say here, I am telling people in North India all the time. So nothing new. But I have greater hope that my words will be received much more positively by you looking back at the history of your forefathers and your current services to the country and for the progress of your state, Kerala. There are many issues which relate to the government, judiciary, police and media, etc. But today I will not be speaking about them. We have problems of lynching, we have problems of hate politics, we have problems of so many problems that have come some recently and some are old, but I will not be talking about that. What I will be talking about is our own situation, internal situation of the Muslim community, especially from the North Indian perspective, because I live there and know that area. First, let us look at the political situation. We find ourselves pushed to a corner and seemingly there is no way out. Hindutva, or the politics of hate, has isolated us so much. Our attempts are being made to do so, but did it all happen suddenly, and is our leadership not responsible? Our problem started in 1857 when the British colonialists blamed us squarely to be responsible for the mutiny, so-called mutiny, killed us to the fill of their hearts, snatched away our properties, and marginalized us in society. We were stunned for some time, and there was no reaction for the next 2 or 3 decades. Here a Mujahid, Sayyid Ahmad Khan, or Sir Sayyid Ahmad, stood up. On one hand, he calmed down the anger of the British. On the other, he showed Indian Muslims the only way ahead for their development and progress, and this way was and remains the only way for progress, that is modern education. Sayyid Ahmad Khan was humiliated, excommunicated, hit with shoes and chappals, but he never gave up. He established MAO College, Muslim Anglo-Mohammedan College, Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh in 1875, which was later transformed into a university in 1920. As time went by, more and more such colleges and universities were established, which helped Indian Muslims regain some of the lost ground. But unfortunately, Muslims failed to adopt a far-sighted and wise approach and became victim of emotional politics and followed emotional leaders. In 1920, we saw a foolish movement called Hijrat movement. Tens of thousands of our young men sold their properties for a pittance and migrated to Afghanistan, raising the slogan, Kandhar chalo, Daryai Atak ke par chalo. Come, let us go to Kandhar. Let us go to Kandhar. Let us go beyond the river Atak. This was an utterly emotional
an idiotic project. The people who planned this project had not done their homework about Afghanistan's political, social, and economic conditions, and if they will be able to settle there and work from there for the freedom of India, which was their, of course, only reason for doing this. As a result of the practical problems of life and being cold-shouldered by the Afghan authorities, these people returned to India within a few months, dejected and with broken hearts. Among these people was Khan Abdul Ghaffar Khan, who for the rest of his life shunned such emotional slogans and joined the Indian freedom movement wholeheartedly. Our emotional and overzealous leadership did not learn any lesson from the failed Hijrat movement. Soon they came up with the idea of saving the Ottoman Caliphate, thousands of miles away from India. As a result of this leadership kept the whole nation irrationally busy for years in the name of Khilafat movement. When Mustafa Kemal Pasha announced the end of Khilafat in Turkey, the bubble of the Khilafat movement burst in India. Apart from emotional, imaginary slogans, these people had no knowledge of the situation on the ground, because of which the Ottoman Caliphate had been rejected by its own people, as well as in nearby Muslim countries, especially in the Arab countries they ruled, and by the people in Turkey itself, who were eager to get rid of it. That is why when Mustafa Kemal Pasha abolished the Sultanate and deported the last Caliph, Muhammad VI, from Turkey at only a few hours, I think 4 or 6 hours, notice, in November 1922, nothing happened there. There was no reaction in Turkey. Thus, this movement met its national death in India as well. After the failure of the Khilafat movement, our emotional leadership found another slogan, emotional slogan, in the shape of the call for Pakistan. This leadership got Indian Muslims, with the exception of some parts of South India, agitated on this issue for years, until India was partitioned in 1947, when the country, rather the Indian Muslim community, was divided. As a result, lakhs of people were killed, and about 9 million Indian Muslims had to migrate to Pakistan on their own free will or by force. The Muslim League, Congress, and the Britishers were all responsible for partition, but ultimately the whole blame was placed at the door of the weak victims, that is, Indian Muslims. And this blame game continues till this day. With the formation of Pakistan, Indian Muslims overnight lost their prestige and position in the country, especially in North India. You may not have felt it here, but in North India there was great vacuum. Leaders fled to Pakistan or hid in their homes. A huge intellectual vacuum was created, which has not been filled till this day. Muslim economy was so much devastated that Muslims are yet to recover properly to pre-partition days. Then in the 1980s, two more emotional movements gripped us. These were the Shahbano or Muslim personal law issue and the Babri Masjid case. During both these movements, we employed sentiments and emotions more than wisdom. Many slogan masters became leaders and kept Muslims agitated for years. The demolition of the Babri Masjid in December 1922 demolished this leadership also. Ever since, no new leadership has emerged among Indian Muslims. The social, political, and economic situation that evolved in New India, and the way we were marginalized in every way,
meant that no emotional politics will ever succeed. We had to find some other way to succeed and regain our lost position in the country's economic and political life. We had to adopt some new plan like that of Japan and Germany after the Second World War. Instead of resisting or continuing their war against the United States, both these countries changed their strategies to rebuild their respective countries and within decades change their destiny with wisdom and hard work. Unfortunately, we did not have a leadership here in India, Muslim leadership that is, which would turn us towards education and economy. As a result, we continued to suffer from emotional politics and spent all these past years locked in one cul-de-sac or another. Still, we are wandering away from our destination. If Indian Muslims have made any progress, it is because of personal initiatives of individuals and not due to the wisdom of our leadership. I am not saying that the fate of Shahbano and Babri Masjid movements should have been the same as it happened. What I want to say is that we should know that political and legal rights do not exist outside ground realities. In the beginning, attempts were made to resolve the problems of Babri and the Shahbano issues in a reconciliatory manner in which Muslims would not look as losers, but emotional and fiery leaders frustrated those efforts. As a result, we have earned such failure that we are no longer able to raise our heads again. And I am talking about it from a North Indian perspective. This same emotional politics has also strengthened the politics of hate that seeks to change the constitutional structure of our country. Even though there are still large numbers of just people in our country who stand up for law and the constitution, but their numbers are decreasing by every passing day. Since independence, instead of building our own ground force, we blindly endorsed a few political parties and leaders. We did not make rapport with emerging new powers. Instead, we kept challenging them. Making them enemies was not wise in any way. Even today, instead of endorsing one party or advising our people to vote for this or that party, we should leave it to the people to vote for the candidate they prefer on the basis of his good work and good track record. In recent years, we have seen that no political party stands with us. We faced big challenges and no one was ready even to speak for us. In such a situation, why should we tie our fate to any particular political party? And why make the opposition of any political party our community politics? Emergence of our women to fight for our rights and oppose the diabolical NRC-CAA scheme in late 2019 and early 2020 was a great source of inspiration, demonstrating that even such sections of our society to which we did not give much weight can spearhead the fight for our rights. Our fight for our rights and against atrocities should continue through institutions and courts. This should be done by some individuals and organizations. We should not drag the whole community to the roads for these issues and should not openly abuse and condemn anyone for such issues. In this legal battle, we will not make a large section of society our enemy. We must maintain relations and have dialogue with all representative forces and parties of our society, including, of course, BJP and RSS. They are not untouchables, and we should try to
make them understand our point of view. They are human beings, and I think there is a distance and there is no relationship between us and them, and that is why the problems become much more graver. In politics, none is untouchable. We must follow this wisdom like others are following. Another problem we suffer from is that we take interest only in those issues which we think directly affect us or concern us. We are not bothered by other issues of society and do not care about excesses perpetrated against others. Many people are suffering in this country, not just Muslims. We must change this attitude, and we must take interest in all issues that affect our country's present and future. Now I come to the economic problem. The majority of Indian Muslims is poor. Till today, no organization has developed a plan or program to improve the economic situation of Indian Muslims. Every calamity presents a chance for some organizations to go to our poor people begging for donations. Since interest has been declared haram, that is unlawful, no Muslim is ready to offer loans to other Muslim. Our organizations have not evolved a system to meet this need. Now, Muslims in need of loans take loans from others, often from Muslims, at exorbitant interest rates, which ruins them. There is some part about Islamic economics and riba issues. I will skip that. I think it may be discussed in some other forum with the scholars and serious students. So I will skip that and come to the issue of education in our society. Muslim lags behind other groups in education. About 40 to 45% of our society, that is Muslim society, is illiterate. Our community suffers. It may not be in Kerala, but it is the issue. It is the fact of life in North India, where a majority of our people live. Our community suffers from the highest rate of dropout children. This is despite the fact that our religion from day one exhorted us to acquire knowledge. Now, new knowledge no doubt includes religious sciences, but also modern science and technology, which is very important in every age for survival and progress in this world. When the Messenger of Allah, peace be upon him, said, acquire knowledge even if in China, he certainly did not mean religious knowledge. It is our duty to acquire all knowledge and sciences which are required and relevant in our age and excel in them. In our old madrasas, there was no distinction between religious and scientific education. As a result, those madrasas produced scholars of hadith and tafsir and also masters of mathematics, astronomy and medicine. With the advent of the Western colonialism, this chain was broken and Muslims started building private madrasas where only religious education was imparted. This process was started on the assumption that the colonial rulers may start interfering in our religion through education. With the passage of time, these private madrasas and their educational system became stagnant and sacrosanct. Now any talk of change or reform in their system becomes tantamount to endangering religion. This is, of course, I think not the problem in Kerala. Madrasas here or Muslim schools here are much more enlightened, but there in North India, where lakhs of madrasas of this kind exist, they are producing people who are not.
There's a lot of other talk about madrasas. I will leave that because it is not very much relevant to this part of the country. At the same time, I would like to say that the condition of our Muslim-run modern schools is not good either. That is also in North India. Our forefathers established Islamia or some other similar schools in almost every city and town across the country. These schools still exist, but local people indulge in so much politics that the condition of such schools is not in good shape in terms of both management or quality of education. As a result, our Muslim children do not get the best education there and have to go to other schools where they have to pay higher fees and face taunts, including facing the hijab issue as in Karnataka these days. We shed so much tears for Urdu, that is also North Indian issue, but we do not teach Urdu in to our own children. Now we speak. I mean, it is every. I mean, any lecture or speech in North India, there must be some emphasis on Urdu, but their own children will not be going to Urdu schools or learning them. We might be speaking. This is the truth. In homes or outside, we might be speaking Urdu, but we don't write Urdu, we don't read Urdu. So what is all this, munafiqat, which is going on in our society? If we really are concerned about Urdu, we must teach it to our children, even at home or in mosque, anywhere, but we are not doing it. So I will skip this part as well. Now I come to the organizations, that is Muslim organizations. There are thousands of local and all India Muslim organizations in our country, but they have no coordination or cooperation with one another. Despite repeated requests, they do not disclose to whom they are extending help. As a result, some clever people rake in funds from multiple of organizations, while the deserving ones are left out. We sent, that is our own organization, Charity Alliance, we sent a proposal to various organizations that there should be a common portal on which the particulars of recipients and amounts paid to them are uploaded so that any person is not able to garner help from more than one organization, but no attention was paid to this suggestion. Every organization thinks that it alone is doing some work. Some clever people propagate even their small work, but rarely any organization publishes its audited accounts or uploads it on its website. I think it's very rare for Muslim organizations to put their accounts online. Nobody knows what's going on. Now I will come to social issues, which is the bane of our society. Socially, our families are falling apart. There is no attention to real issues like education and business. That is North India. It may not be here in Kerala. Available money is being squandered on extravagant rituals, especially marriages. Because of this, people are getting heavily indebted and are forced to sell their ancestral properties. Those who have some excess money are repeatedly performing Hajj and Umrah, while the poor, needy, madrasas, orphanages, etc. are short of funds. Every year, millions of our people take out their children from schools only because they cannot afford to pay school fees. Our rich people should step in and pay fees of such children. This should be done through the schools itself. Fees should be paid to the schools directly, which is our organization Charity Alliance does. We don't give such fees to any parent or any student, but we pay directly to schools. In the case of inheritance, we are violating the Islamic Shariat almost in its totality. Rarely is inheritance being distributed according to the Shariat because clever and powerful people deprive their weak relatives of their legal share.
Moreover, generally our women do not get their share in inheritance. That is North India, maybe it's not happening in Kerala. Awqaf lands and properties were endowed by our ancestors for many charitable purposes, but today most of these are occupied and encroached upon, and especially by Muslims who are in the forefront of the usurpers of Awqaf lands. This has happened on a very large scale in places like Karnataka and West Bengal. Even in Delhi it's happening all the time. A majority, we published a report when I was in the Minority Commission, we published a report about graveyards in Delhi and found that the majority of graveyards have disappeared. There are houses, malls, shops, anything, but the graveyard themselves, maybe only 15% of the graveyards which are listed in official papers exist today. So, and majority of people who have usurped those lands are Muslims themselves. They have built houses and shops there. Consumption of alcohol, gambling, usury, etc. are now openly practiced in Muslim neighborhoods, and it seems that good and pious people do not care about what is happening in their localities. There is a need to form local social reform committees and tackle such vices right there by our own efforts. I think here in Kerala, mosque jamaats are doing that. That is a very good work. And I think people in the north should be told how to do these things. But right now in the north, there is no organization. We are very, very much disorganized on these issues. But it seems that we have become apathetic. Even our ulama are unconcerned. They registered their presence in same kind of extravagant marriage ceremonies and functions against which they themselves warn and speak about in their sermons and in their khutbahs. Among the social evils are caste-related issues. Though caste has no place in Islam, this is gnawing at the roots of a society like termites. This curse has made inroads into our society as a result of local influences, because Islam itself does not have any such caste system. And our Prophet said, no Arab has a superiority over a non-Arab, and no black has superiority on red or white. But here in our society, we have borrowed these issues from the local influences, and we are not very much concerned about it. Problems of the society include neglect of health issues and eating unhealthy, oily and spicy foods. This is the problem of every household, especially in North India. Nahari and Nalli and this and that are very serious problems, but every household must have it, if not every day, then at least every week, I suppose. People go out, in our own locality, people go out to Old Delhi and spend their whole night only to eat Nahari and Nalli, and then they rush to hospitals and to doctors and pay their huge fees. So this is also a very important thing that we must be very conscious about it, that health is very important, and the money that we are spending, and now hospitals have become so much expensive that it ruins families if we do not take care of this. We talk a lot about protection of Muslim personal laws, but our disputes are not settled in our neighborhood reconciliation committees or in Darul Qazas, but we take them to courts and destroy ourselves by paying huge fees to lawyers. I conducted a study a few years back and found that in that particular year, only 16 cases had gone to Darul Qazas in Delhi, while I think hundreds of cases go to courts every single day. So this is how
Muslims are respecting their own Shariat. We talk so much about Shariat, but when it comes to our own problems, we prefer to go to man-made laws and man-made courts. Now I will come to the moral decline, which I think is a very serious issue in our community. Moral decay of the Muslim community is at the forefront of all our problems. It is true that large numbers of people with good morals and piety are still found in our communities, but moral degradation is a general condition of the community. As a community, we are more morally corrupt than I think, I may be wrong, than other sections of our society. Lying, betrayal of trust, and breaking of promises, these are three vices that the Prophet said, if these are found in any person, he is a munafiq. He said, إِذَا حَدَّثَ كَذَبْ وَإِذَا أُؤْتَمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Three things: lying, betrayal of trust, and breaking promises. If one has any of these, he has a section of nifaq. And if he has all the three, then he is a munafiq. And you know, munafiq's place is only hell, not paradise. So we must be very serious about tackling the moral decline in our society. And I think this is one of the reasons why we find ourselves at the lowest pedestal today in Indian society. It should be our first priority to arrest the moral decay of our community and to make it God-fearing, who for greatest worldly gains would not lie, break promises, and betray trust. One of the main reasons for this moral decay is our alienation from the Word of God, the Holy Quran. Today, we read parts of the Quran without understanding it, only in prayers and for heavenly reward, that is sawab. Quran is not for sawab or just for tilawat. It is to act according to it. We must read the Quran for the eternal guidance for which it was revealed. Those who don't know Arabic must read the Quran in translation, which is available in most languages. Allah is speaking to each of us personally through the Quran. The Quran is a personal letter of Allah to each of us. This is my very personal belief. I have been translating the Quran for the last 12 years, and this is how I understood that the Quran is not for a community, not to the world, but to each and every human being. He must read it and act according to it. If he rejects, he is responsible, and if he works, he will get the recompense of Allah in this world and in the hereafter. It is a pity that we do not get the message of Allah from His book, but from Maulvis, who get knowledge of Islam not from the word of Allah, but from fiqhi books. I have studied in madrasas, and I know that the emphasis is not on Quran, it is on fiqhi books. Read Quduri, read Hidayah, read Wiqaya, and such books, many such books. So the emphasis in the madrasa is to read fiqhi books, which are written and compiled by human beings, not by Allah Himself. Allah has sent you Quran. So the first thing is to read the Quran, not to read what people have compiled in various generations. The times have changed, things have changed, and even perceptions have changed. So we must go to the Quran itself. Every time and every generation has this responsibility to get his message or its message from the book of Allah. Some of these Maulvis are so daring that they forbid the masses to read the translation of the Quran, claiming that they will get misguided if they did so. As a result, we listen to the self-appointed Maulvis instead of reading the living word of Allah, and fall prey to all the prejudices that are taught to our Maulvis in their denominational seminaries. These are
Some is Deobandi, some is Brelvi, some is Salafi, some is Sunni, some is that. There should be only one Islam, British Islam. These divisions that we have made are destroying our community. Not only this, we have also divided our mosques on sectarian and denominational lines. We do not allow others to enter our mosque. It may not be happening in Kerala, but it is happening in places in North India and even in Pakistan. It's happening. The Shia Masjid, Sunni Masjid, Brelvi Masjid, Deobandi Masjid. This is ridiculous. Masjids are Allah's, and Allah says in the Quran, "Al Masajidu Lillah." The mosques belong to Allah, not to you, not to human beings. Once it is made, it becomes the property of Allah. Another part of this problem is that we have wasted and suspended the great weekly teaching and training opportunity offered by the sermon or khutbah of Friday. By insisting the delivery of sermons in Arabic, which is not understood by a vast majority of our people, the Friday sermon is an opportunity to offer advice and educate the general public every week, week after week. But by insisting on Arabic sermons, we have wasted a great opportunity for mass contact with people every week on issues concerning the community. I would also like to mention here the grossly misused term jihad, which has been misused by misguided groups like Al-Qaeda and ISIS. In Islam, jihad is a defensive war. When Muslim community or state are in danger, then they are allowed to wage jihad, not before that. And it is always fought by a legitimate Muslim ruler, never by private individuals and secret organizations. This is a lesser jihad. This is the lesser jihad. Fighting is lesser jihad, as the Prophet said, adding that the greater jihad is against one's own shortcomings. First, we should make jihad against our own shortcomings, our own sins, our own failings, and then think about others. But some people think that waging jihad against others has the priority. ISIS and Al-Qaeda have brought bad name to Islam and have discredited the peaceful Islamic movements working for a change in their countries where autocrats and corrupt dictators rules. And cleaner politics in their own countries. Do I have still time? Okay. Now I will come to some practical problems that need some solution. One is that it is our responsibility to create strong literature on issues and objections raised against Islam and Muslims in this country in languages which are read and understood by people who raise these objections and issues. For example, we lack definitive works on the issues of Aligarh Muslim University, which is a big issue in North India, Muslim personal laws and uniform code, hijab, propaganda against Muslim rulers of India, the claim that Muslim population in India is rising faster than others, Urdu issue, Babri and other mosques. Now they are making claims about many other mosques. Already they have made claims about tens of mosques, and they have a list of 3,000 mosques that they want to convert into temples. So these issues should be addressed decisively by our scholars to show the foolishness of these claims, but we have failed in this until now. We have also failed to put across our views to non-Muslim brothers and sisters who have misgivings about these and other issues.
Most of these misgivings are based on ignorance because we fail to put across our points of view powerfully, authoritatively, and in languages other which they understand. In North India, we think that writing on these issues in Urdu is enough, while Urdu readership today is almost totally Muslim, and even Muslims in general are now not reading Urdu, but they are now reading in Hindi. Still, we continue to write in Urdu, at least in North India, and think that we have done our job, our duty. Because of this, doubts and misgivings still remain in the minds of other people. Another big problem is that we are cut off from political human rights movements active in our country. We remain silent on atrocities committed on to Dalits, Adivasis, tribals, weaker sections of our society. We remain silent on public issues like alcohol, addiction, gambling, child and bonded labor, usury, corruption, hate politics, inflation and rising prices, dirty streets and localities, pollution, attacks on human rights, black money, atrocities by police and administration, problems of farmers and their suicides, lawlessness of politicians, rampant crimes, etc., etc. Yet, we somehow think that when we suffer, others should rush to our help and support us. We keep aloof from state and political high-handedness to other sections of society. We do not participate in sit-ins, conferences, and meetings, which are hallmark of a healthy democratic society. Not only this, we are absent even from demonstrations and conferences held for our own causes. This may not be true about Kerala, but this is the norm in North India, where I come from. I think since my time, has ended, I will just make one last observation and skip it. This lecture should be available online soon, inshallah, and maybe some copies are available with Janab Abdul Rahim Sahab. One last observation that I would like to make is that our community seriously lacks think tanks. We don't have, not even weak think tanks. We don't have think tanks at all. I mean, there might be some might be claiming, but they are not really think tanks. They are just organizations or research organizations. Other communities and groups in this country, and especially in the Western countries, have hundreds of think tanks which keep updated and accurate information about their areas of interest, publish reports, books, journals, bulletins, and interact with media, civil society, and government to put across our points of view and powers in the society, to listen to them and make a space for their concerns. We, in fact, need a number of such think tanks, but our target tragedy is that we are so engrossed in our own day-to-day problems and issues that we fail to have a long-term vision of our past, present, and future. And for this, a very strong think tank should come. And I think perhaps the Forum for Faith and Fraternity can take a lead in this, and it may start from here, from Cochin, from Ernakulam, that you have a very strong think tank, which is a need of every alive and thinking society, and it helps to put across our points of view in a way and in a language which is understood by others and is available to all through internet and online presence, etc. So this is it. These are some of the thoughts. They may not totally apply to Kerala, but Kerala is not another country. It is part of our own country, and our problems, whether in the north, south, east, or west, these are your problems. And I hope and I
can say that people of Kerala have been doing a lot for other parts of the country, but still a lot has to be done. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Going forward, we would love to interact with your good self more. Please do stay in touch with the forum. May I request Dr. K.K. Usman, the very young and dynamic secretary of the forum, to present a memento to Dr. Khan as expression of our deep respect. Thank you, gentlemen. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ദയവ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് മോഡിൽ വയ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. If you require any help, kindly contact the organizers. I'm happy to inform that the forum is publishing a souvenir today to commemorate the Silver Jubilee. The magazine contains valuable articles and reports of events conducted by the forum over the last 25 years. The forum's coordinator of international relations, who also holds the prestigious position of the global chairman of Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, Dr. N.M. Sharfuddin, will now introduce the souvenir. Dr. Sharfuddin, kindly do us the honors, please. Chairman of the meeting, Mr. C.H. Rahim, Dr. Safarul Islam Khan, Justice Shamsuddin Sahib, respected Muhammad Ali Khan, Mr. Shashikumar, the media mentor, Dr. K.K. Usman, Muhammad Babu Seth, dear brothers and sisters, my colleagues in 3F, Assalamu alaikum warahmatullah. Today, we are celebrating the day of 25th year, the Jubilee year of 3F. To commemorate and to make a memento that we are releasing a souvenir named Harmony. Harmony is actually, she came from the Al-Harmony magazine's name, which was published by the forum for years. And we are fortunate that we are bringing up such a souvenir with the effort of many persons, many people behind it have worked very hard. The souvenir is actually in bilingual, in 2 languages. So my speech too. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന മികവിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുമായി ഫോറം ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രജത ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ സുവനീർ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ചരിത്രവും അർത്ഥവത്തായ ഉള്ളടക്കവും ഇതിലുണ്ട്. ഫോറം ദീർഘകാലമായി അൽ ഹാർമണിയുടെ പാരമ്പര്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന അൽ ഹാർമണിയുടെ പാരമ്പര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഹാർമണി എന്ന പേരുമായി തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഘടനയുടെ 25 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തോടെയാണ് തുടക്കം. തുടർന്നുള്ള കാലിക പ്രസക്തവും ഫോറത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങൾ വിവിധ മേഖലയിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ എഴുത്തുകാരുടെ തൂലികയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മതമൈത്രി ഭാവനകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹിന്ദു മതദർശനത്തിൻ്റെ വിശാലതയെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാനവികതയെക്കുറിച്ചും സുൽത്താൻ സെയിൻറ്റ് ഉടമ്പടി, ഖുർആൻ, ബൈബിൾ സമരസം തുടങ്ങിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ലേഖനങ്ങൾ
ദർശനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടാകേണ്ട ആരോഗ്യകരമായ സഹവർത്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കാലിക പ്രധാനമുള്ള മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ക്ലാസിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളും ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം മൂല്യവത്തായ ലേഖനങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളോട് അകമഴിഞ്ഞ് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാരോടും അതിയായ നന്ദിയുണ്ട്. ഫോറം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഫോറം നേതാക്കളെ കൂടാതെ നിരവധി പ്രശസ്തരായവർ ഇതിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. I'll read out the names. Professor M.P. Mathai, T. Muhammad Velam, C. Radhakrishnan, Salahuddin Madani, Dr. M.S. Siddiq, P.A. Rafiq Zakaria, Dr. T.O. Shanawaz, O. Abdul Rahman. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം എത്രയും ഭേദമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുജീബ് റഹ്മാൻ കിനലൂർ, റവറൻ ഡോക്ടർ ഫാദർ വിൻസെന്റ് കുണ്ടുകുളം, അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ, കെ സി സലീം, ഡോക്ടർ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പുലവത്ത്, കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്, ഡോക്ടർ അബ്ദുല്ല ബാസിൽ എന്നീ പ്രമുഖരുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഗൗരവമായ വിശകലനവും ഉന്നതമായ അറിവുമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട രചനകൾ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. The most glorious part of Souvenir is its release. Alhamdulillah, we are so fortunate to get a most suitable and respected Dr. P. Muhammad Ali Galfar to do this honor. Knowledge and education are his life and passion. As we are short of time, I am just touching only few areas of his involvement, initiatives, and contributions in the field of education in Oman and in India. He is the founder of the top-ranking ISG, that is Indian School Al Gubra, in Muscat. That was in 1990 and continues as the best school in the state, in the Sultanate of Oman, even now. Alhamdulillah. And he made the first engineering college in private sector. He made the first medical college in private sector in Oman, International Maritime College, College of Advanced Studies, School of Foundation Studies. These are all few educational institutions he has established in Sultanate of Oman. And finally, recently, a largest university called National University of Science and Technology. All the above institutions come under this university. And he is the Pro-Chancellor of National University of Science and Technology. He was awarded the doctorate for his contribution in the field of education in Sultanate of Oman by Glasgow University, if I am right. So his doctorate goes for the contributions made a country where he lives. And that too, see, from a very recognized university internationally. It is amazingly inspiring that he founded the popular PM Foundation in the year 1988, when he was in his 30s. You can imagine how passionate and visionary he is, with a superior vision of supporting the talented students to come up. PM Foundation is, see, now it was in the state only, but see, recently we have the foundation has gone to internationally in all GCC countries also for making and supporting students there. Not only Indian students, see, or not only Kerala students, the students from all the states in India. In India, he has established his CSM public school, then the Safi, which was mentioned earlier here, the college in Kozhikode, then PM Institute of Civil Services in Farooq College. So I'm only mentioning very few, as I said, of his initiatives. His contributions are highly recognized in Sultanate of Oman, and he was awarded the highest national honor, Oman Civil Order, by the Sultanate of Oman
we can all be very proud of getting for an Indian. I think very few foreigners have received this civil order from Sultanate. And he is also the recipient of the first Pravasi Bharat awardee, which was constituted years back. The first awardee was Dr. P. Muhammad Ali. And the only awardee at that time, only Indian recipient at that time. All others were POA, the Passport of Indian Origins. And this is Dr. P. Muhammad Ali Gulfar. What best choice we can have other than him? And this souvenir has been handing over to one of the legends in education and social frame in Kerala, H.E. Muhammad Babu Seth. I always say His Excellency Babu Seth. So he is also very famous in education field and in social field as far as all are concerned. So I introduce Dr. P. Muhammad Ali and request him to release this souvenir today. Thank you, sir. Dr. P. Muhammad Ali needs no introduction to the Malayali audience. I now invite Dr. Muhammad Ali to release the souvenir. I also invite our beloved Mr. H.E. Muhammad Babu Seth to receive the souvenir. Mr. Babu Seth is a well-accepted social activist, a prominent businessman, and the Vice President of Kerala Nadavatul Mujahideen. May I request Dr. P. Muhammad Ali to speak a few words. സോറി ഷറഫുദ്ദീൻ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തു. നമ്മുടെ സമയം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടിപ്പോയി. എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗം കേട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നൊരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് സാഹിബിനോട് ശശികുമാർ സാഹിബിനോട് കുറച്ച് മലയാളത്തിലും കൂടി പ്രസംഗിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് പരിഗണിക്കണം. അതിന് ശശികുമാർ സാറ് തന്നെ അതായത് മറ്റൊരു മലയാളത്തിൽ പറയാം. മോളെ വളരെ നല്ല ഇൻട്രഡക്ഷനും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൽ ക്ഷമിക്കണം. Your great grandfather told me that you are his great granddaughter, and you addressed him as a young man. So thank you. Janab Zafarul Islam Khan Sahib, Rahim Sahib, Mr. Shashi Kumar Sahib, Dr. Usman, ജസ്റ്റിസ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായ ജസ്റ്റിസ് ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ്, ആൻഡ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രകാശനം ഹാർമണി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബാബു സേഠ്, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിവാദ്യം. ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനുമല്ല, മലയാളം ശരിക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയവുമില്ല. എന്നാലും ഈ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ഒരു വേദി പങ്കിടുവാനും സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. Our great friend Janab Zafarul Islam Sahib has explained a great detail of what the community stands in India. Although he quoted many times it is not applicable in Kerala. But that is the reality in North India. But sir, this was the reality in Kerala also. But because of our economic growth and because of the Gulf boom, where many of our people of my age, because I have migrated 52 years
to the Gulf. People of my age, those who went with a lot of sacrifice, did very menial jobs, but made sure that we educate our students back home, although we do starve there. So we emphasized on education. At that time, our MES, MSS took a lead, the educational societies. Then afterwards, our religious leaders also took part in that moment. And the religious leaders were competing to increase the number of schools. And they also took pride in establishing English medium school. So the first step for an upliftment of any community is start from Apanapet Barupai. First is the job. So my request, and we will support you, the Kerala people, they are very generous. They contribute to the cause of upliftment of the human being. And whether it is north, east, or south, we will be with you. You have so well informed, you have the data, because you had that position. And I would say that you, and along with your friends, should form some sort of an organization to take the lead and establish the credibility. The problem with the North Indians, in front of you, I'm telling, they lack the credibility. They always look into their own, what is apna faida. This is what they look. That is why they lack credibility. People like you, those who have lived achieved a position in the society and have established a credibility, should take the lead and should work for the upliftment of the community in the North India. We will all support. And maybe you will also should write frequently or release books with the statistics, or distribute these statistics to the community across the India through books or through your writings. That may also help. So that's, sorry for giving a remark on that. It is my own personal, it is because I talk this from my experience. Whatever the subject you have touched, I have somewhere touched all these subjects in North India and in South India. So I know something of these very personal experiences. So it is good to be here on this Silver Jubilee celebration of the Forum for Faith and Fraternity, and to be with the friends. In the initial days, when they formed, my brother, Mr. Sakir, and Dr. Usman Sahib we had a discussion on this subject, and I had many occasions had some cooperation and some discussion on these subjects. I know the great job they are doing. വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളുടെ സമുദായത്തിലെ ജനങ്ങളെ, നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ, മറ്റു വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ പല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ്. അത് അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ വളരെ മാതൃകാപരമാണ്. സർവശക്തനായ അല്ലാഹു അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിന് മറ്റു സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Islam, as we say, is a great religion, a religion of peace, a religion of tolerance, a religion of gratitude, a religion of obedience, all this. But it is the most misrepresented or misinterpreted, and especially after the World War II, the Western medias or general Western countries took a different view and propagated those news
after the World War II. That means after the formation of the Israel and the other Palestinian conflict. Ever since, this has taken a more momentum, although these conflicts were there before, but it took a different momentum afterwards. Adinishesham, any word Islam is with the tagline, with jihadi, with the Talibani, with terrorism, anything connected with the terrorism, and this all, for example, is all creation of the Western world. I would say you know that the USSR, between the conflict of USSR and those days created the Taliban issue. Yeah, or afterwards the ISIS issue, the Iraq, the issues, the demolition of the governments. So these are all our own creation, and some of our people, petty-minded, those who look only for personal benefits, they also took part and exploited the sentiments of our people, especially the youngsters. And that definitely created a bad name for the Muslims, and anybody with the Muslim, whenever something reports, hope that that is not a Muslim, name comes along with that. And Muslims are living in fear. That is correct. There is a fear in India as well as, of course, and in the rest of the world. There is a fear whenever you have something happens to the Muslims. But India didn't have that in the early days. We always believed that the Indian value system always practiced, where we have the tolerance, we have welcomed almost all religions, whether it is Islam or Christian or any other Parsis, we welcomed and made them stay, made them safe, made them flourish, practice, and everybody had equal rights. But again, as what Janab Zafrul Islam Sahib mentioned, that we have to look inwards, our own society, what we did with the freedom and the given to us by our constitutions. We also go beyond, this is my freedom, I can do anything, I can speak anything, I can practice anything, without respecting the other's convenience, or without respecting others' sentiments. This is what I thought, and that has definitely severed the relationship and between the communities, and this is definitely caused a lot of trouble, and especially in the North India. In Kerala, Alhamdulillah, we are so far good. They worked like the FFF and other organizations, of the other communities. They are still trying to maintain that peace and calm and harmony in Kerala. I am sure they will succeed. Rahim Sahib mentioned about the recent, about the Sauharda Vedi, about 25 years ago again. There were problems within our Muslim society, sir. We had sectarian, we had masjids which others cannot go. We can see many places called this is Salafi Masjid, or this is AP Masjid or EK Masjid. We have so many places, and because why they are putting this? Because they say that you may welcome, you may not welcome. These are states in Kerala also. We must change that. That change should even still exist in Kerala, and we, our leaders here, people have to work for that, making that the demarcation of our the sectarian the sectarial identity. I would say that if you look at 25 years ago,
we had Eid and Ramadan in 2-3 days. First day will be maybe one group will be first day, second group will say, no, I will do only the third day because the first one has observed, so they are wrong. And everybody was trying to establish the others wrong. But Alhamdulillah, we worked 7 years to get, to bring them together. And at the end of sixth year, we were able to crack. We agree that before we declare the Eid or Ramadan, there will be a discussion and dialogue. And today, we are all enjoying the Eid and Ramadan in one day. That is because of our work. And this idea has come from this Triple F. That is why I am telling you that story. Dr. Usman and Mr. Sakir, and Rahim, Mr. Rahim, they all came, we had discussion, and they want me to take the lead, and I took the lead, but it took a long way to break that ice. But if we all work together, and we will be able to iron out the differences within the community and with the other communities as well. Similarly, I just wanted to mention that we have started an initiative in the last Republic Day, a Council for Community Cooperation. We call CCC. This purpose of the organization is to bring all the communities, other communities, and have a dialogue and create a platform so that wherever there is a difference, we discuss and we iron out and nip in the bud itself. This is started. Inshallah, very soon we have the constitution for that is ready. We had agreement. We met almost all the religious leaders of other communities. We had their blessings. They all agreed. They said it's a must in order to preserve that our Indianness or the Kerala style. And inshallah, we will succeed. Yeah. So again, most of the people associated with this also is the members of the Triple F. So I would say that Triple F has sown the seed 25 years ago, and it is taking different shape in different forms. And inshallah, I hope that you will work hard for that. But I would say I have one thing. I would like to see more youngsters here. I would like to see more girls here, women here, because the mullahs always catch hold of the women. This is a practice. I don't know. They have a greater. The mullahs always influence the ladies. I have seen whenever in the childhood when I have gone for ബാലകാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിച്ച കയ്യിൽ മാലയും ഇതൊക്കെ ഊരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് I have seen it. So I don't know, they have a tactic or they are weaker emotionally, and they had been exploitation on that side. So I would like to see more educated young girls and men. We try to bring them here. I'm very happy to see Dr. Justice Shamsuddin Sahib here, and he's still young. You have to inspire the youngsters to come here, sir. Yeah. Again, I would say that today, as being your second subject of the Gandhian way, we have a great lesson, still relevant after 65 years after, somewhere after his that 1948, isn't it? 48. So his idea of non-violence, that is what one thing, at least on this day, we all can take that oath. Whatever we do to protect our rights, we use only non-violence way. Gandhi has proved that. We can even get the freedom from the world power by a non-violence method. So in order to preserve our rights,
we can also adopt the non-violence method and make all the resistance without any violence. That's, I think, what we should do. And I will also quote one word. Charlie Chaplin said, "To do good things, you need only love. And to do bad things, only you need power." So our intention, Islam, Muslim advocates do good things to the people, to the betterment of the humanity. So for this, we don't need power. We need only love, and we need our intention to do that good things. If the intention is right, I'm sure the result will be much great, and we will be able to overcome whatever the difficulties we are going through. There is a fear is created amongst the Muslim community, but that is politics. But if our iman is right, and if our path is right, I think we will be able to withstand. Because India is a great power. That's the reality. India was a great power thousand years ago. And today, on the 21st century, India will be a great power, I believe, because the rest of the world is aging, and India, we have over 400, 500 million young youth which are trained or trainable, and that will be the workforce for the world. And if we train them, now, sir, in the North India, most of the people workforce come to even to Kerala or even to Delhi or to the southern states. Mostly are from Assam, Bihar, and UP, and Bengal. They are mostly bonded laborers. They give some lump sum money to their parents there. They bring them and they sell them at a reduced rate and make the middleman take the profit. Again, you have to work for creation or a facilitator for job for them to earn their livelihood. And when they come here to Kerala or any other state, they will see the importance of education, and at least the next generation will get educated, and slowly our community can be up. Now, for the India, of course, I told the Indian story about 400 million youth. But if a particular community is excluded from that growth, the country cannot go fast. If you look at a country, a car with 4 tires, and if one tire is deflated, will it go? It cannot go. It will drag it to some other direction, and it will slow the path of the progress. So the government of India, we all understand, it cannot be. These are all political gimmicks to get the votes, to exclude or isolate. But for the country to grow, for the India is to the growth part. India has to include everyone, and I am sure they will do. But we must fight for our rights in a peaceful manner. That's all I wanted to say. Thank you very much for inviting me, Rahim Sahib and other members. I took a little longer time because I got a little emotional with the speech of Dr. Safrul Islam's statistics, and I wanted to support. If we all will support you. I know that Kerala, all the organizations and individuals will support you to bring that past glory of our community, and may Allah help you to lead such a movement, and let us all wait for the results, inshallah. And thank you once again for inviting me. And I'm sure this Book of Harmony and will remain in our hearts, whatever the good work we have done. May Allah reward all of them
for their good work. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Mohammed Ali. Sir, please accept a memento from Mr. T.E. Jamal, Executive Committee member of the Forum, as a token of our appreciation. Thank you kindly. Whoever controls the media controls the mind. That's precisely the importance of ethical journalism. True, independent, fair, humane, and responsible. We are fortunate to have with us senior journalist, founder of Asianet Television, and winner of the first TV Lifetime Achievement Award, Mr. Shashi Kumar. Mr. Shashi Kumar is presently chairman of the burgeoning infotainment channel Asiaville and founder chairman of the renowned Asian College of Journalism. Without further ado, I invite Mr. Shashi Kumar to address the gathering. Thank you very much. A very venerable and learned Justice Shamsuddin Saab, our chief guest of the day, Dr. Zafrul Islam Khan Saab, the very illustrious and doyen, shall we say, of industry with a difference, Dr. Mohammed Ali Saab, my friend and someone I have grown to know very closely and affectionately in a very short time, Mr. Abdul Rahim Saab, Mr. Muhammad Babu Said Saab, Dr. Usman Saab, ladies and gentlemen. ഞാനും ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി സാബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള മലയാളം മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും കുറ്റബോധവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കലർത്തി സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം. എന്നാൽ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം പോലെ എൻ്റെ മലയാളം വിലയിരുത്തി എന്നെ വിലയിരുത്താണ്ടിരിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന. ഇവിടെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചാനലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന്. അതിനു മുമ്പ് whoever controls the media controls the mind. ഇത് രണ്ടും സത്യമാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ആരോപണമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പലപ്പോഴും ഒരു മാധ്യമ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ എന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശംസയായി തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രശംസയാണോ കുറ്റബോധമാണോ വേണ്ടത്, കുറ്റമാണോ എന്ന് ഒരു ആരോപണമാണോ എന്ന് തോന്നാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവിടെ ഡോക്ടർ സഫറുൽ ഇസ്ലാം ഖാൻ സാബ് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിതിൻ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോബ്ലംസ്, പ്രത്യേകിച്ചും നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിശദീകരമായി, വളരെ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഹി പ്രസൻറ്റഡ് ദി പ്രോബ്ലംസ്. എൻ്റെ ചുമതല ഭരണഘടനയും
ബഹുസ്വരതയും എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചാ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിയാമ്പിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന്. പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആശയങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ജസ്റ്റിസ്, സോഷ്യൽ, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ രണ്ടാമത്താണ് വളരെ. ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട്, എക്സ്പ്രഷൻ, ബിലീഫ്, ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ്. Thought, expression, belief. Belief can be religious or non-religious, I believe. Faith, assumably religious. And worship. അതും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് സോവറിൻ, ഡെമോക്രാറ്റിക്, സെക്യുലർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വൈരുദ്ധ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ സെക്യുലറിസം വെസ്റ്റിലെ സെക്യുലറിസം പോലെയല്ല. Where you say, give unto Caesar the things that are Caesar's, and to the state the things that are the state's. Adalla. Ivide secularism means tolerance, recognition of the other, appreciation of the other, coexistence. Before the independence movement, there was a concept of religion that was largely British inspired by the British colonial masters, which was what you might call a corporate pluralism. Corporate എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് സെൻസിലല്ല, ഒരു communitarian pluralism. As against this, the leaders of the independence movement spoke about the need for a liberal, shall we say, pluralism. The difference being corporate pluralism applied to a community, liberal pluralism attended to or engaged with the individual, said the individual, pluralism for the individual. Therefore, it has a lot to do with fundamental rights as well. I was struck when Dr. Zafrul Islam Slab mentioned that we should actually think in terms of the individual, not in terms of the community. And some of the problems, as he sees it, is because we have continued with this long habit of thinking in terms of the community, which of course is important, but where the individual makes the community, the individual as the building block, if you like, of the community. This is significant because from this will come the question of what we mean by a plural engagement and a plural coexistence that we aspire to in India. Corporate pluralism or the communitarian pluralism would assume accommodation, tolerance, adjustment with one another. It would be what in modern terms would be called the salad bowl example, because you have vegetables and you have fruits. Each are distinct, but they're all together in the basket. You don't need to diffuse the individual, the character of it. Liberal pluralism, which looks at the individual, may be construed, and that I think was what was done, as assimilation. This is probably the melting pot example. In the West, they speak about the melting pot figure of speech or metaphor, where we all try and diffuse our identities in order to become one. Now that, in the Indian context, we know is neither practical nor desirable in many ways, because the idea of India where we speak about the cliche unity in diversity, is the pluralism of India. You know, when the Irishman was asked
This is an English grammar lesson, in fact. Whether trousers is singular or plural, he didn't quite know. So he said singular at the top and plural below. Which is true, because if you look at the cities of India, metropolises of India, there seems to be a sense of singularity. We share the same aspirations, particularly the middle classes. Our children go to the same kind of schools, they go to the same malls, they watch the same films perhaps, read the same books, have the same clothes or design, and so on and so forth. But move out of these cities, move into the interiors of India, the vast hinterland of India, and the fascinating variety of India unfolds. It unfolds in terms of the variety of practices, the common day practices of the people. There is an understanding of culture as an overarching, as a classical tradition or a folk tradition, apart from that, as an overarching scheme to which we must subscribe. And there is an understanding of culture which has to do with our everyday habits, with our preferences, with our beliefs, with what we engage with. This, in fact, is what Raymond Williams said should be the culture of a democracy, of a true democracy, of a plural democracy. Because in the culture of the overarching variety, there is always the danger of the tyranny of the majority, which is what we are facing today. What we are facing today is a majoritarian mindset that belongs to, unfortunately, the ruling party in the country today, but which is sought to be made the norm across populations. In the process, the idea of pluralism of India is at stake, is being challenged, and is being eroded, it is being destroyed. This, I do not believe, the commonsensical plural mind of the Indian, not of the middle classes in the cities, but of the villages, of the hinterland, the far reaches of the land. It may take some time to express itself. I don't think this will be tolerated. It is not fortuitous that the movements that have opposed, shall we say, the road rollering effort of a government have been resisted by such grassroots movements. The farmers' agitation is a good example. The government had to face defeat, had to accept defeat, because you're dealing with a demographic, with a people who are grassroots in the literal and figurative sense of the term, who are the ones who are cultivating the land, and who felt that not just their economic interests, but their identity was being challenged. That their idea of Jai Jawan, Jai Kisan, that whole rhetoric was being challenged. And the power of the state, the devious mechanisms of the state could not work in such a situation. But it was the common man. We in the cities, we in fora like this, including myself, were probably skeptical of that movement. We thought this may go on for some time and then it will ebb out, it will fizzle out. But that did not take place. Again, when it came to the CAA agitations, it is, as was mentioned here, the ordinary women who went to the streets of Delhi and demonstrated, like in the Shaheen Bagh, the tenacity, the power with which they could speak truth to power for their identity, for their future. Again, it is not the middle class, it is not the richer classes, it is not those who were able to discuss it,
emergency was declared in India when Indira Gandhi, at one time, sought to become an authoritative, autocratic figure, like the current Prime Minister, I must say. There was again this whole sense of hopelessness, helplessness. There was no opposition worth the name. The BJP was hardly in existence then. There were a few regional parties like the DMK or the left in Kerala. The Jayaprakash movement was just in an incipient mode. I remember there was a sense of despondency. Who will oppose? Who will oppose such a big power which has all the state power at her command? And who has declared emergency, a formal emergency. Today we speak about an informal emergency or an undeclared emergency. But that was a declared emergency. And yet, the commonsensically, the people of India revolt. After she loses the election. So this is the power of the common man. I mean, it's almost a dialogue from a film, I know. Do not underestimate the power of the common man. That is really the power of the common man. And that, I think, represents the pluralism of our country. Because in the Constituent Assembly debates itself, you find this contestation of idea about a communitarian existence or more liberal individual existence. And in fact, Pandit Nehru and so on at that time, today he might have thought differently, seemed to think that the community must give way to the individual, must give way to the individual's rights. In fact, while moving the draft resolution consideration of the House, Dr. Ambedkar said, and I quote, "In this country, both minorities and majorities have followed the wrong path. It is wrong for the majority to deny the existence of the minorities. It is equally wrong for the minorities to perpetuate themselves." This was his thinking then. "A solution must be found which will serve the double purpose. That is, it must recognize the existence of the minorities to start with. It must also be such that it enables majorities and minorities to merge someday into one." This was a vision. And Govind Vallabh Pant, who was chairman of the advisory committee set up under the cabinet mission plan, which of course mandated the Constituent Assembly, he also talks about this, and I quote, just to give you an idea, a sense of the time when our Constitution was being drafted and when the nation, shall we say, was being built in the true sense of the term. Quoting Govind Vallabh Pant, "The question of minorities cannot possibly be overrated," he admits. "It has been used so far for creating strife, distrust, and cleavages between the different sections of the Indian nation." He is referring, of course, to British colonialism. "Imperialism thrives on such strife. So far, the minorities have been incited and have been influenced in a manner which has hampered the growth of cohesion and amity. But now it is necessary that a new chapter should start and we should realize our responsibility." He goes on to say, "The individual citizen, who is really the backbone of the state, the pivot, the cardinal center of all social activity, whose happiness and satisfaction should be the goal of every social mechanism, has been lost here in that indiscriminating body known as the community." Look at the emphasis on the individual vis-a-vis the community. "We have even forgotten that a citizen exists as such. But it is, after all, citizens that form communities, and the individual as such is essentially the core of all mechanisms and means and devices that are adopted for securing progress and advancement. If you bear this in mind," I'm still quoting Govind Vallabh Pant, "I think we shall understand and appreciate the importance of the fundamental rights itself." So, this conflict
was expressed in many ways in the context of the Constitution itself. The conflict, as was hinted here, say, for instance, between Hindi and Hindustani. Conflict, of course, before that between Hindi and Urdu. As a student of the media, I was looking at the evolution of All India Radio. You know, All India Radio, before Doordarshan and all these private channels, there was only All India Radio. That was a mass media. That was the most powerful mass media, let's say, at the time of independence. Before partition, and knowing that partition is round the corner, already there was a move to decide the character of All India Radio vis-a-vis its counterpart in Pakistan. At that time, the Director General of All India Radio was Ahmad Shah Bukhari. He was a very astute and very learned person. And there was a commission set up to go into the issue of language. What will be the language of All India Radio? And the distinction was seen then as distinguishing Hindi from Urdu. And in fact, an entire lexicon was created of words to be used or not to be used in All India Radio. This is, of course, distinguishing yourself from the nation that is Pakistan, not so much, you know. But what's interesting is that after independence, briefly for 5 years, I think Sardar Patel himself was the Information and Broadcasting Minister. And then from 1952, for well over 10 years, not for 10 years precisely, 52 to 62, B.V. Keskar was the Information and Broadcasting Minister. He created the homogenization of culture in All India Radio. In the sense that he said, no music of a particular type. In other words, no music which uses the harmonium. In other words, the harmonium was seen as, to quote him, Tawaifi culture. You know, so harmonium was forbidden from all studios of All India Radio. No cricket commentary. Imagine, you know, media without cricket. No film music. Imagine a radio today without film music, because film music was seen as corrupt. So you only had classical music. You only had, in short, Indian classical music, which would mean largely, and without Hindustani music. No gharanas, no Hindustani, you know, these are all forbidden. But the fact is that by 1960s, All India Radio was already starting Chitrahar and all these, I mean, we had this film music coming because around us there were developments taking place. And Binaka Geet Mala, Sibaka Geet Mala was being beamed to India from Ceylon in those days, which is Sri Lanka. Amin Sayani's voice, many of you would have remembered, the velvety, nice voice. And then All India Radio starts its commercial film services program, and all this collapses. So this idea of Puritanism of a community or a group, that was probably the reason why Nehru and others, some of them, thought that the way to fight it was to talk about the individual, give emphasis on the individual rather than the community. Because when you speak about communities, then it is a question of a majority community and a minority community, or a series of minority communities, and the conflict therein. Today, of course, we have arrived from all this, and of course in the Constitution itself, I'm not going into those details, there were several articles which deal with the right of religion, Article 25, 26, you know that 29, 30, and so on, which give, which give you Article 25, for instance. I find that an interesting article in the current context, because it gives you freedom of conscience and then to profess, preach, practice and propagate any religion. Freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate a religion. So what does freedom of conscience mean? If I am not religious but spiritual, if I am a man of God but but say I'm not a Hindu or a Christian or a Muslim, where do I belong in the scheme of things? If I am an atheist, of course, as was mentioned here, 90% of the people in this country are religious. But if I am an atheist or an agnostic, let's say, like Nehru would have characterized himself, does not my right to
profess, preach, propagate, profess, practice, and propagate, will it not run counter to my right to practice my faith? Not in the religious sense, because I said in the preamble, they talk about faith, belief, and worship, right? I may not be worshipping, but I may be committed to humanity. I may be committed to values of humankind. How do I propagate my faith or my belief without debunking other faiths? How do I say that mine is better unless I say the others are inferior? So there are a lot of problems in this. This is the essence of it. And I think, therefore, when we are facing this whole majoritarian mindset, as we call it now, the issue is one of deciding what is the essential attribute of citizenship in this country, of being an Indian citizen. The Constitution, of course, is what will determine the laws, but it is, as learned Justice Shamsuddin will say, it is judges who interpret the Constitution. We have today a situation where that interpretation itself has put us in a crossroads. How, commonsensically speaking, relevant or acceptable is it for an essential religious practice to be left to the decision of a judiciary? If it is an essential religious practice, and if the rights given are supposed to be negotiated and settled in that religion, is the judiciary, shall we say, competent in the scheme of things? I'm not questioning the learnedness of a judiciary, to discuss the rationale or the raison d'etre of a religious practice. Because religious practices may be based on superstition, it may be based on legacy, it may be based on a number of things. How do you look at it? Do you look at it scientifically? Do you look at it rationally? This is a very big issue. And this is an issue which comes up now rather sharply, because in the case of triple talaq, now in the case of the hijab, which is in court, the issue of essential religious practice is coming up. It has come up in the case of Hinduism as well, in the case of whether archakas need to belong to any particular caste. And I think at one point they said they should belong to the same agama sect, but there should be no caste discrimination. In Tamil Nadu, they are implementing it. So this is a problem. I mean, there was even, I think, a case where, in the case of one particular community, whether the Tandava dance is essential religious practice of the Anand Marga, I think, of the community. So these are several instances that you find which have gone to court, but the court probably finds it difficult to adjudicate, to arrive at a reasonable decision on this. Which is why I think when Zafrullah Saab said, when you go to court, there's a problem there, because religious practice is one of faith and belief. The Sharia law must apply. Because if you go to the court, other factors will come in. And in a secular state, other issues come in. And it is difficult, therefore, to have a sense of justice which is acceptable to all, or to the, shall we say, satisfaction of all, in some sense. Having said that, it's important that while you had this problem in the Information and Broadcasting Ministry, for instance, even there you find the conflict, as I was saying. Simultaneously, what was happening in the Ministry of Education? So it really depended, on who was handling it. Where we had Maulana Azad, as you know, Abdul Kalam Azad, who was the first education minister. And he set the template of the pluralistic culture there in education there. And I quote him, not after he became education minister, but as far back as 1940, when he was president of the Congress. Maulana Azad says, and I quote, "It was India's historic destiny that many human races and cultures should flow and
should flow to her, finding a home in her hospitable soil. Our language, our poetry, our literature, our culture, our art, our dress, our manners, our customs, the innumerable happenings of our daily life, everything bears the stamp of our joint endeavors. Our joint life has molded us into a common nationality. This was his understanding of culture, the Raymond Williams, the ordinary culture of the people. That is what he privileged. And you will find that therefore, one of the major decisions, initiatives, was to set up those institutions where pluralism, in terms of language itself, was practiced. The Sahitya Academy, the Lalit Kala Academy, the three academies that were his brainchild. And of course, he had Nehru's trust and confidence, so it was easy for him to go ahead with that. And what is important in this is to look at the idea of India. Sunil Khalnani talks about the idea of India. The idea of India is an idea of multiple identities thriving at the same time, in vibrant at the same time. That is the idea of India. So you cannot have a situation where you have not only have majoritarian mindset, but look at the way it is used. If you read newspapers or if you look at television channels and the way it's presented, obviously because it's the agenda that's driven, political agenda that is driven and put there, is to give you the impression, or to give all of us the impression, that the majority in this country, constituting say 70-80% of this country, is endangered. Now, commonsensically, it doesn't make any sense. So this sense of a communitarian majority in danger, endangered, is the political agenda that is being driven. And reactive to that, therefore, other religions, other groupings have to find their own argument and have to find their own, combativeness to tackle this. Unfortunately, therefore, pluralism, when we speak about pluralism and the Indian Constitution, a lot of it, or much of it, emanates from the religious identity in the Indian context, as it stands today. It need not have been, or it perhaps will not be in the future. This is the crisis we are at. This is the pass we are at. And identitarian politics are unfortunately very important in this day and age, because after the collapse of the Soviet Union, or after the Cold War, if you like, ideologies are not so dominant anymore. I mean, we can still speak about the difference between left and right and center. We can speak about the differences that are there, but they are not as important as identity politics. And Francis Fukuyama has famously written this book called Identities, where he said we are in a post-ideological phase where ideologies are old hat, ideologies belong to yesterday, identities are going to be the future for some time. And that is a future fraught with risk and fraught with possibilities and risk, particularly in a traditionally multicultural, polyglot with many, many languages country like India. Language, for instance, as the pluralism of language. This is always a contested, even in the Congress government in the earlier days, in the post-independence phase, when BJP, for instance, was nowhere in the picture. You will find that there were those who contested Nehru's idea of not giving Hindi the kind of preeminent importance that many in the Congress wanted him to give. Even in the Sahitya Academy and so on, there was a lot of complaint going to Nehru that Hindi is not being given more importance. It's being seen as equal to or equivalent with any other language. The idea of the dominance of to be given to Hindi, that is contested even today. And I'm proud to say that where I live, although I'm from Kerala, I live in Tamil Nadu. Tamil Nadu has shown the way in fighting that.
that domineering sense, that hegemonizing thrust of Hindi. And Tamilians have lost their lives in hundreds, so they're not going to give that up in the anti-Hindi agitations. And this is not against Hindi as a language. Hindi is a wonderful language. I speak Hindi very well. I lived in Delhi for over a decade. I've studied Hindi. I studied Marathi. But the issue is, when it comes to identity, when it comes to pluralism, you cannot have anyone trying to dominate. It only has a reverse. It only has a negative kind of a counterproductive effect. And that is exactly what is also going to be happening in the religious realm. And because our constitution has not prescribed any national language, as you know, and in fact, and Nehru and others have stood by that. But today you find all of these coming as a consequence of the decisions that we see happening in the realm of religion itself. What then is the future of India? I think the future of India is, I'm not very dismayed, I'm not very, shall we say, despondent about the future of India. It is true, and it is dismaying when we discuss in fora like this or elsewhere that we have become very self-conscious in terms of our religious identity. I grew up in college. When I grew up in college, in my college days in Madras, I remember we were not aware of our religious identities, really speaking. We could crack jokes about each other's religion. I mean, today, can you imagine that? We could, and still be, and we're still friends, those of us who crack jokes about each other's religion. Today, you cannot imagine that, because even if you don't have a problem, there'll be others to egg you on and create a problem. Because the identitarian politics of the day dictates that, unfortunately. And that, I think, is what we, surprisingly, in my view, need to fight. Or I'm just putting this question, is it important for us to, in Hinduism itself, there must be a clear movement. I firmly believe that Hinduism has nothing to do with Hindutva. Hinduism is a profound religion. It is a religion which is assimilative. It is a religion which affords different viewpoints, different attitudes, different beliefs, including the belief of agnosticism. There are instances of Rama actually issuing a fiat. I mean, if you're even looking at the mythology, or you want to historicize mythology, issuing a fiat saying the non-believers in the land should not be troubled, should not be attacked. Meaning those who didn't believe in God, the Nastikas. But that is not what, so it's not religion in the sense of faith in God. It's religious mobilization for a political purpose. It's religious mobilization for political power, which is very different from religion, which is, shall we say, about self-sublimation or understanding or arriving at truth or merging with a sense of another. So Hinduism in the classic, not the classic, in any sense, has nothing to do with this cardboard cutout version that we are facing today called Hindutva. I use cardboard cutout, advisedly, because if you look at what is it that happened, paradoxically, this is what happens in history. It is not necessarily the BJP who brought us to this pass of a threatening, road-rollering, majoritarian mindset. It was the Congress party of a young, modern Prime Minister called Rajiv Gandhi, in his foolhardy quest to nurture or capture what he called the soft Hindu votes, whereby he, among the things he did in Babri Masjid and so on, it's water down the bridge, but even so, or bring, I was in the media all along, and I know that well until then, Doordarshan, where I used to work, used to be very secular. In fact, it was secular almost to a comic effect. Because if we had any program, we used to have a program, roundup of culture, where there'll be religious events as well. So if there is a Hindu event, they'll show it for 30 seconds, followed by
if there's a Muslim festival for 30 seconds, if there's a Christian festival 30 seconds, the same law applied because it was meant to be equal. Otherwise, there'll be questions asked in Parliament. Somebody will raise a question. From that, what destroyed that whole secular fabric of the media, for instance, which is very powerful today, as we know, particularly in the information age, was the introduction of Ramayana on prime-time television. The way it was done. There's no harm at all in showing a great epic of a country as, on television. But the reason for it, it's documented. He calls Ramanand Sagar, who is a Bollywood filmmaker, and tells him you must use a Ramayana version because the idea is to cater to try and win over the Hindu, the undecided, the soft Hindu votes, so that it buttresses the Congress party. It was a foolhardy decision. And therefore, what did you find? You found a version of Rama, for instance. I mean, we see that as a motive, even as a religious motive. In all South Indian homes were used to a calendar art, calendar where you see Rama and Lakshmana next to him and Sita next to him and Hanuman kneeling before them. It's a pacific picture. It's a picture of peace, of benign peace. From that you convert this Rama into a man who is unleashing a bow and arrow. That becomes the motive of the Ramayana. It is the Ramayana that transformed that image. It is the Ramayana that created that aggressive, conquering in terms of religion, in terms of kind of Digvijaya, if you like, to use the term. This is what they did. So, as I often say, the Congress sowed the wind, and now they are reaping the whirlwind in the form of having in power someone who, they did their job for the BJP. So this is what happens, because once you create an idea and put it out there, it acquires a life of its own, and then you can't control it. I saw the other day the RSS chief saying in a press conference that there should be no regular movement to convert all, old institutions, look at whether there was a mosque, temple there and bring it back after the Gyanvapi incident. Because I suspect even the leadership is slightly worried now. Because once you put the idea out there, it's like a Frankenstein's creature. It does its work. You cannot pull back the idea. You cannot, push it back into the bottle. And so now, every temple will be looking for some, or every mosque will be looking for some temple, or vice versa. Where does it begin then? If you start looking at the Buddhist antecedents of every temple, are you going to restore them to Buddhism? Particularly in Kerala, where we know that there was a big Buddhist presence, and at some point it got literally obliterated. So, identity of religion is a problem, in my view, to begin with, and it becomes chronic when the majoritarian mindset gets into play, because naturally then there has to be a minoritarian counter to that, or a series of counters to that. And within the religion, I hope there are fora which is discussing the introspecting about Hinduism, like the introspection that Zafarullah Sahib, carried out this morning. What is wrong with this, with that religion? Because that's the majoritarian religion, and that matters very, very, strongly, much more perhaps than minority religion in terms of the consequences for the future of the country and for amity and peace in the country. But such introspection is, I believe, taking place. I'm heartened when I see even religious figureheads not towing the line of those in power in terms of what is happening here. So this is, I think, the challenge of our times, of our day, and I hope that wiser counsel will prevail, but I don't think there's going to be any transformation of heart and so on, but I think the law of diminishing returns is going to operate, because the problem with keeping religious identity in the fore and not accepting the pluralism of Hindu identity itself is a problem. R.K. Narayan wrote about 300 Ramayanas, and there was a discussion about proscribing that book because you want only one. You're trying to fit, shall we say,
a round something into a square hole, something like mismatch. Hinduism is not a Semitic religion. You cannot, when you try to Semitize it, you need a fundament, you need a book, you need a text. There is no such text, so you choose, say, the Bhagavad Gita. I don't know what the text is. So there are a whole lot of problems there. It's a reinvention of a particular category. And these are, I think, the issues that we are going through. Unfortunately, this generation and perhaps the next generation may have to go through this, but I still like to believe and hope that this is a passing phase, that the pluralism, the plural entity, the plural genius of India will emerge, will be more enduring, and will see us through these difficult times. Immediately after the emergency, at that time Justice Chandrachud was the Chief Justice, the current Justice's father. He had perhaps the longest innings as Chief Justice. In the famous Minerva Mills versus Union of India case, he makes this observation, judgment. He says 3 articles, and only 3 articles in the Constitution, stand between our collapsing, becoming the heaven, into that heaven of freedom that Tagore spoke about. He was referring to Rabindranath Tagore's famous poem, written, in fact, even before independence, but its foresight is fantastic. It's really stupendous. It's the prescience, it's foresight. And the poem, as you know, it was written in the 1930s, I think, long before the independence even. He says, where the mind is without fear and the head is held high, and no, sorry, Chandrachud said 3 articles in the Constitution. One is Article 14, which talks about equality before the law. Second is Article 19, which talks which talks about freedom of speech and expression, freedom to practice any profession, from which the freedom of the media is derived. And the third is Article 21, which speaks about life and liberty, right to life and liberty, personal dignity, life and dignity. So these 3 articles are the cornerstones of the Indian Constitution, and they are all about pluralism. They are all about pluralistic values. If you don't have freedom of speech and expression, you don't find pluralistic ideas, different ideas, coalition of ideas. You cannot have more and more of the same. By having different channels, you don't have different viewpoints. And he says, otherwise, you will not be able to, this is what stands between collapse of our democracy and moving into the heaven of freedom that Tagore spoke about. And I'll end by quoting that poem by Tagore, because I think every day the wisdom of that poem becomes more and more relevant to us. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Thank you. Thank you, Mr. Shashikumar, for your valuable insight and honest acknowledgement of facts. You have not hesitated to call a spade, and for that, we will always respect you. We look forward to more opportunities to pick your brains. For now, I kindly request the Treasurer of the Forum, Mr. M.K. Abdul Rashid, to present a memento to Mr. Shashikumar as a token of our gratitude and respect. Thank you, gentlemen. With that, we now come to an end of our morning session. I now invite our dynamic and enterprising Vice Chairman, Mr. Sharafuddin P., to conclude the session.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ ഇന്ന് മോർണിംഗ് സെഷനിലെ അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ ഇന്ന്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് ഇത് തീർക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും വന്ന ആളുകളെല്ലാം താങ്ക്സ് പറയാതെ പോകാൻ ശരിയല്ലല്ലോ. ഏതായാലും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു അത്യാവശ്യ ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അത് നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം കുറച്ച് വൈകി പോയതുകൊണ്ട് വേഗം തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പലയിടത്തും താങ്ക്സ് പറയാനുള്ള അവസരം എനിക്കാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആയി വരികയാണ്. മഹത്തായ ആളുകൾക്ക് താങ്ക്സ് പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ, അധ്യക്ഷൻ, മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ ആദരണീയരായ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, ഏവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ഫോറം ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി 25 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്, അതിലൊരു അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ എളിയ രൂപത്തിൽ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലെത്തി ഒരു നല്ല സംരംഭമായി മാറുകയും ഇതുവരെയും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഇനിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന ഫീലിംഗാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം പല ആളുകൾക്കും നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിപ്പോയ ആളുകൾക്ക് അവർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഉണർവ് അതിലൂടെ അവർക്ക് നേടുകയാണ്. In my capacity as a vice chairman of the forum, I am extremely glad to share words of gratitude amongst our highly distinguished guests who have traveled far and wide, arriving here to participate in this program. Mr. Dr. Safarul Islam Khan, as the chairman of the Delhi Minority Commission, and on his timely interventions in the issues of all minorities in Delhi, earned respect not only among Muslims, also among Sikhs, Christians, Jains, and Parsis. Thank you, Dr. Khan, for inaugurating this function and your enlightening presentation on the socio-political scenario of India. Let us put our hands together for Mr. Khan. Mr. Shashi Kumar has been a media activist and institutional builder for the last 3 decades. He is the founder of Asianet and presently the chairman of Asian College of Journalism. Thank you, Mr. Shashi Kumar, for accepting our invitation and presenting your views on Indian Constitution and pluralism. Really, it was thought-provoking. Let us give a big round of applause for Shashi Kumar. Justice P.K. Shamsuddin is a retired justice of High Court of Kerala and chairman of Gandhi Peace Foundation, Kochi. Thank you, Mr. Justice Shamsuddin, for your valuable time and presence even at this stage. P. Muhammad Ali, honorary doctor holder from Scotland, to be specific, from Caledonian Scotland doctorate, is a non-resident Indian businessman. He showed us the importance and benefits of giving back to the community through his formation PM Foundation and Social Advancement Foundation of India. Thank you, Dr. Muhammad Ali, for accepting our invitation and unveiling the Silver Jubilee souvenir titled Harmony. Mr. Babu Seth, manager Dalulutu Higher Secondary School, and he is a well-known social person in Kochi. Thank you, Mr. Babu Seth, for being present here, accepting Indian maiden present here.
and accepting the maiden copy of our Silver Jubilee Harmony. I thank Dr. Sharfuddin, who steered the entire souvenir team in bringing Harmony to its presentable best form. As propriety demands, I thank our chairman, C.H. Rahim, for presenting over his inaugural session, delivering his presidential address. Let me thank also Joint Secretary A.M. Arshad for his warm welcome speech. I thank T. Jamal and General Secretary K.K. Usman and Treasurer M.K. Rashid for bestowing mementos to all the dignitaries present here today. I thank the distinguished invitees present here accepting our invitation. My heartfelt thanks to all the peer members of the forum for their valuable contributions in all levels. The presence of experts from various disciplines, education, jurisprudence, men and women of letters, in media, have made the occasion special by adding striking colors to this inaugural session. Thanks for accepting our invitation and being here today. Advocate Rehna Shukur, thank you for your brilliant MC duties in an excellent manner. Let me also thank Mrs. Akila R., special educator, for the soulful rendition of the praying song. I thank the management of Hotel Abad Plaza for being here, the hospitality partner for the event. And finally, being October 2nd, today, the commemorators Gandhi Jayanti, let me share and quote from Mahatma Gandhi, our father of the nation. Happiness is when what you think, what you say, and what you do in harmony. I thank you all once again, and all my best wishes for the afternoon session. ഈ മഹത്തായ സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് സന്നിഹിതരായ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Mr. Sharfuddin. We now take a break for lunch and prayers. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ലഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് താഴെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്. എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1:45 നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രാവിലത്തെ സെഷൻ മാതൃഭാഷയിലാവാൻ പറ്റിയില്ല, അത് നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സെഷൻ ഐ അഷ്വർ യു അത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ സെമിനാറിൻ്റെ ടോപ്പിക് പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തി. ഒരറിയിപ്പ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു മിനിറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന് 3 മണിക്ക് തന്നെ പോണ്ടയുള്ളതുകൊണ്ട്, കണ്ണൂരേക്ക് പോണ്ടയുള്ളതുകൊണ്ട് യോഗം കൃത്യം 2 മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും 2 മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഉടനെ ഇവിടെ എത്തണം. താങ്ക് യു.
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the afternoon session of the Silver Jubilee celebration of the Forum for Faith and Fraternity. എല്ലാവരോടും ഇരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൃത്യം 2 മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഹാളിൻ്റെ പുറത്തും ഹാളിൻ്റെ പിറകിലായിട്ടും ഇരിക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് മുന്നിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാ പ്രഭാഷകരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Requesting Mr. Kabir Hussain, Vice Chairman of the Forum, to please come forward. Mr. Kabir Hussain, the Vice Chairman of the Forum, is a chemical engineer by profession and a real estate developer by vocation. I call on Mr. Hussain to please welcome the gathering. മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനുള്ളിൽ I request all of you to please come and fill the seats in the front rows. I repeat, kindly move to the front of the hall.
Ladies and gentlemen, we really appreciate your patience. Kindly bear with us. The chief speaker of the afternoon session will join us in 5 minutes. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the afternoon session of the Silver Jubilee celebration of the Forum for Faith and Fraternity.
May I request all to be seated, please. We are a Muslim cultural organization working towards religious enlightenment and faith-based fraternity. Our objective is communal harmony, peace, and social justice. I kindly invite the guest speakers to please come on stage. Thank you, Daya. I request the audience to kindly be seated. Gentlemen, ladies, please come forward and find yourself comfortable seats. We are starting a program. I would like to kindly remind all attendees to switch off your phone or put it on silent mode so that we can move on with our scheduled programs. Attendees, please cooperate with us. Thank you. Mr. Kabir Hussain, Vice Chairman of the Forum, is a chemical engineer by profession. Assalamualaikum. Namaskaram. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, എല്ലാവർക്കും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും നേരുന്നു. ഫോറം രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ പരിപാടികൾ വെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും 3-4 പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ മത സൗഹാർദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണമെന്ന്. അത് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ MC ദിലീപ് കുമാർ സാറ് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഫോറം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോറം ഫെയ്ത്ത്, നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളെന്ന നിലയ്ക്ക് തുല്യരാണെന്നും നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണെന്നും ഈ സന്ദേശം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘമാണ് ഫോറം ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൗഹാർദ്ദം ഇത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ, എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആഴത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ സമാനതയും സ്നേഹവും കണ്ടെത്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുതിയതും പ്രവർത്തിച്ചതും. ഒപ്പം ലോകോത്തര തത്വശാസ്ത്രകർ ഹെൻറി തോറോ, പിന്നെ അതുപോലെ ടോൾസ്റ്റോയ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ, പിന്നെ ജോൺ റസ്കിൻ, ഇവരുടെയൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കിയാണ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗാന്ധിജിക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വികലമായ അനുകരണങ്ങൾ ആണിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങളായ അഹിംസ, സത്യാഗ്രഹം, സ്വരാജ്, ഇതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളുള്ളതും
ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെയൊക്കെ അടിമുടി സ്വാധീനിക്കാനും കഴിയുന്ന സംഗതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആഴം കൂടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം അരുന്ധതി റോയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറിന് പോലും ഗാന്ധിജിയെ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്കേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിദേശത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഗാന്ധിജിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ നവ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഈ പോക്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫോറം ഈ സെമിനാർ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചില പദ്ധതികളിലേക്ക് കടക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചത്. ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്കുള്ള ആദരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ ആശയം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി ശക്തമായ അടിത്തറ പാകാൻ കഴിവുള്ള 3 പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് വി ഡി സതീശന്, അദ്ദേഹം AICC സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, പിന്നെ കോൺഗ്രസ് വിപ്പ്, അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ KPCC വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഭാവിയിലൊരു മുഖ്യമന്ത്രി വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ്. ഗാന്ധിയൻ രീതി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നീതിക്കും കാരുണ്യത്തിനും ഒക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പോരാടുന്ന, കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാലത്ത് ഈ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തു. അതുപോലെ ലോട്ടറിക്കെതിരെ, അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച പല സത്യസന്ധമായ വസ്തുതകൾക്കും വേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായി ഇപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരും. അടുത്തത് ദിലീപ് കുമാർ സാറാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഫോറത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സൗഹാർദ്ദം, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫെയ്ത്ത് ബേസ്ഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും അതിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കാമെന്ന് പറയുകയും നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഫോറത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട്. അത് നമുക്ക് വലിയ ആവേശം തന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള പ്രദേശ് ഗാന്ധി ദർശൻ വേദിയുടെ സംസ്ഥാന ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുമൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമായ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് TP മുഹമ്മദ് ഷമീം സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹം ഗൾഫിലായിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന് വെച്ചിരുന്ന പരിപാടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയും അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല, കാറിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. എങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എഴുതുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ലേഖനത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ എന്നതല്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ രാജ്യം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയൻ കാഴ്ചപ്പാടെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് വായിക്കാനിടയായി. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പുതിയ 6-7 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വാക്ക് തലപ്പെന്നാണ്. മെറ്റഫർ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണ ആലയമാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ചെകുത്താൻ്റെ വേദപുസ്തകം, 8-ാം ഇന്ദ്രിയം, സൊക്കോളോ മുതൽ തിമ്പക്ത് വരെ, അതൊരു സിനിമ പഠന ഗ്രന്ഥമാണ്. ബുദ്ധൻ യേശു മുഹമ്മദ്, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക് കൃതി. പിന്നെ കുപ്പിച്ചില്ലും ബൈരക്കല്ല്, അങ്ങനെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രഭാഷകനാണ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പള്ളിയിലെ ഖത്തീബാണ്.
അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് വഹിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടുത്തെ എറണാകുളത്തും നേരത്തെ ഓൾ കേരളയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ഏത് സാമൂഹ്യ പരിപാടികൾക്കും സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ കച്ചേരിപ്പടിയിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറി നിന്ന ആളാണ്. ഫിസിക്കലി ആരോഗ്യം ശൗര്യമൊന്നും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അമീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ആണ് വി ഡി സതീശൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാനൊക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. പിന്നെ ഫോറത്തോടുള്ള സ്നേഹവും താല്പര്യവും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് എത്താൻ പോകുന്നത്. ഫോറത്തിൻ്റെ ലൈഫ് മെമ്പറും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല പ്രോജക്റ്റുകളും ഫോറത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിലൊരു നിരാശയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എറണാകുളത്തൊരു താമസ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ലോഡ്ജ് കം ക്ലബ്ബ് പോലൊരു സംഭവം വേണം. ഇൻ്റർനാഷണൽ പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന് പുള്ളി കുറേ പണവും ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാനത് ഓർക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഗാന്ധി പഠനം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Mr. Kabir. Moving on to the afternoon session of the Silver Jubilee celebrations, we now proceed to give an introduction to the seminar on the topic Pudiya Indiyil Gandhijiyude Prasakti. Our moderator for this session would be His Honorable Justice Shamsuddin sir. If I may please invite Justice Shamsuddin to introduce the topic. Ladies and gentlemen, please give a big hand to Mr. Justice Shamsuddin. Dr. Dilip Kumar, Dr. Abner Babu, ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷമീം, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെയും സന്ദേശത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച് ലോകത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമരമുറയിലൂടെ നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഈ സമരമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് ഒക്കെ തന്നെ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യൂട്ടോപ്യൻ തിയറി ആയിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണ്. 1919 അമൃത്സർ
സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യത്തെയും അഹിംസയെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അധിഷ്ഠിതമായ നിസ്സാരണ പ്രസ്ഥാനത്തെയും കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ലാലാ ലജ്പത് റായ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മൈ ഫ്രണ്ട്, ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ദർ ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുണ്ടായി. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രം വിധി എഴുതിയത് നമുക്കറിയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമരയിലൂടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നു. ഈ സമരമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ വിൽഡ് റാൻഡ് പറഞ്ഞത്, ചൈനയിൽ സൺയാട്സൺ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി, എന്നിട്ട് ജപ്പാനോട് അടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അപൂർവ സന്യാസി, അർദ്ധനഗ്നനായ ഒരു സന്യാസി ഒരു വെടി പോലും പൊട്ടിക്കാതെ, ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചൽ ഉണ്ടാക്കാതെ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിച്ചു എന്നാണ് വിൽഡ് റാൻഡ് ആ സമരത്തെ, നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമരത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ സമരമുറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അവിടെ വർഗവരിക്ക് എതിരായി, കറുത്ത വർഗക്ക് എതിരായി, അവിടുത്തെ ആഫ്രിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധങ്ങൾക്കും അപ്പാർത്തൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗവരിക്കും എതിരായിട്ട് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധ നിര സൃഷ്ടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് 23 വർഷം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പൊറുപ്പിക്കാനായി എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ്, അതാണ് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഊർജം നൽകിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം അവിടെ നീഗ്രോകൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വർഗ വിദ്വേഷത്തിനെതിരായി, മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധങ്ങൾക്കെതിരായി ശക്തമായ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് 1989 ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിയൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സമരം, പീസ്ഫുൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന സമരമുറയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം 1959 ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്, ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ മോർ കൺവിൻസ്ഡ് ദാൻ എവർ ബിഫോർ that non-violent violence is potent weapon available to the oppressed people in their struggle for freedom എന്നാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, if humanity is to progress, Gandhiji is inescapable. We may ignore him at our own peril എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മാനവ രാശിയുടെ മുമ്പിൽ സ്നേഹം എന്ന ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ, യേശു ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ സ്നേഹമെന്ന ധർമ്മത്തെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപരിയായി വലിയൊരു സാമൂഹിക ശക്തിയായി വളർത്തിയത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വിസ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ടു പ്രോഗ്രസ്, ഗാന്ധി ഈസ് ഇന്നെസ്കേപ്പബിൾ.
വി മേ ഇഗ്നോർ ഹിം അറ്റ് അവർ ഓൺ പെരിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ ഊന്നിയിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ. ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന് പുറത്തുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയിരുന്നത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയും ഒക്കെ, അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പെരിയാരും ഒക്കെ അതിനെതിരായി ശക്തമായ ശബ്ദമുയർത്തി. പലപ്പോഴും മഹാത്മാഗാന്ധി അതിന് എതിരായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ട അത്ര ഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മുടെ കവിയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനും ഇടതുപക്ഷക്കാരനുമൊക്കെ ആയിരുന്ന സച്ചിദാനന്ദൻ, അദ്ദേഹം എഴുതിയ വലിയൊരു ലേഖനം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ലേഖനം ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കറുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി. ഇവിടുത്തെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ അധികം സവർണരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ദുരന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടത്ര അവരൊന്നും ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം. യൂറോപ്പിലെ നാഗരികതയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരവും സാമൂഹിക ജീവിതവും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കാൾ മാർക്സും ആംഗൽസും ഒക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അവനാഴിയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കാനുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ കുറവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചില്ല. പക്ഷെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആവട്ടെ ഈ ഐക്യോച്ചാടനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിജനങ്ങൾ എന്ന അദ്ദേഹം ആദിവാസികളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ദലിതരെയും വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് വളരെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സംഗതിയായത്. പിന്നെ ലോകത്തിലെ പല ചിന്തകന്മാരും വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധി പല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് പറയാം. അദ്ദേഹത്തിനൊരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പല പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിന്താധാരകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാനവരാശിയുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീ സതീശൻ അവരുകളെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരുപാട് ചിന്താധാരകൾ നമുക്ക് ദാർശനികർ ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്താധാരകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് ഫുക്കോയമ്മ, അതുപോലെ കാൾ മാർക്സ്, ഹേഗൽ, ഹണ്ടിങ്ടൺ, അടുത്ത കാലത്ത്
ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹണ്ടിങ്ടൺ, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യ ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനം വളരെ വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഈ ഫ്രാൻസിസ് യുക്കോമയുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവരെൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം പശ്ചിമ നാഗരികത, വെസ്റ്റേൺ ഡെമോക്രസി, ലിബറൽ ഡെമോക്രസി, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാനവരാശിക്ക് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സിദ്ധാന്തം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതാണ് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ വിമോചന മാർഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാൾ മാർക്സിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് പ്രോളറ്റേറിയറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും, ആ ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ മാനവരാശിയുടെ വിമോചനത്തിനുള്ള മാർഗമാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ചിന്തകൾ. ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാൾ മാർക്സിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഏകാധിപത്യം ആണ് ഉണ്ടായത്. ജനാധിപത്യം അങ്ങേ അറ്റത്തോളം പോയി. പ്രോളറ്റേറിയറ്റിൻ്റെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടായില്ല, ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായില്ല. ഏകാധിപത്യം ജനാധിപത്യം തന്നെ കാർന്ന് തിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ഹണ്ടിങ്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് അതൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗം നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ. Thank you, Your Lordship. Thank you very much. You always manage to shed a fresh light when it comes to your favorite topic of Mahatma Gandhi. Thank you, sir. I now have the pleasure of inviting Honorable Leader of Opposition of Kerala Legislative Assembly, Advocate V.D. Sadishan, to please speak on the topic, Pudiya Indiyil Gandhijiyude Prasakti. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ C.H. റഹീം, ശ്രീ അമീർ ബാബു സാഹിബ്, ജസ്റ്റിസ് പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ, ഡോക്ടർ MC ദിലീപ് കുമാർ, CTP മുഹമ്മദ് ഷെരീം, സദസ്സിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ശരിയായിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഫോറം ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാശയം. പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ്? ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പുതിയ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഇൻവെർട്ടർ കോമയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ക്ലിയറാണ്, കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട. പുതിയ ഇന്ത്യ, ആ പുതിയ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തീരാത്ത അന്വേഷണമാണ്. അറിവ് തേടിയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണം പോലെയുള്ള നിരന്തരമായൊരു തുടർച്ചയാണ്. കുറേ ഗാന്ധിയെ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാലഘട്ടവുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാവുന്ന നിലപാടുകളുടെ വക്താവായിരുന്നു ഗാന്ധി. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക ചരിത്രത്തിലെ വിമോചന സമരങ്ങളിൽ നിന്ന്, സൈനിക അട്ടിമറികളിൽ നിന്ന്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമീപനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളും അത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നടത്തിയ ഒരു സമരമായിരുന്നില്ല.
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരത്തോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ജനസമൂഹങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടി നടത്തിയ സമരമായിരുന്നു. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സമാനതകളില്ലാതായി മാറിയത്. അതാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് നേതാക്കൾ എല്ലാവരും. ആൾക്കൂട്ടത്തെ നയിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ നേതാവ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ സാമ്പ്രദായികമായ ചിന്തകളെ മാറ്റി നിങ്ങൾ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് ശരിയായ വഴി, ഈ ശരിയായ വഴികളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ടത് എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അതിന് ആത്മവിശ്വാസം വേണം. ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക്. ഈ സാമ്പ്രദായികമായ വഴികളിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഗാന്ധിയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവാണ്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്? അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നല്ല. ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ 90% ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നില്ല അത്. അതിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് രാമരാജ്യം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാമരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിരക്ഷരരായ മനുഷ്യർക്ക് പോലും രാമരാജ്യം സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു നാടാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എല്ലാവരുമായിട്ട്. ഇന്ന് പറയുന്ന രാമരാജ്യം അല്ല ഗാന്ധി പറഞ്ഞ രാമരാജ്യം. ആ രാമരാജ്യം നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ആ സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാകുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണമുള്ള ഒരു നാടിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടത്. അദ്ദേഹം രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ്. ഈ കേരളം പോലുള്ള ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് വിമാനങ്ങളില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് തീവണ്ടിയിലെ 3ാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറി വന്ന് 33 സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എവിടെയും ഗാന്ധി നട്ടൊരു മാവെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പട്ടണം പോലും കേരളത്തിലില്ല. കൽപ്പറ്റയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് കൽപ്പറ്റയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പ്രയാസകരമാണ്. അദ്ദേഹം പോവുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി ജാതിമത സവർണാധിപത്യത്തിനെതിരായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടിയിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. അധസ്ഥിത വർഗത്തിന്റെ പടത്തലവനായിരുന്ന ശ്രീമദ് അയ്യങ്കാളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകി വൈക്കത്തെത്തി. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സമരം നടക്കുകയാണ്. ഇല്ലത്തെ നമ്പൂതിരി അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇല്ലത്തെ നമ്പൂതിരിയെ കാണണം. നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു, കാണാം, പക്ഷെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, പാസയാണ്, ഇല്ലത്തെ കയറ്റില്ല. അത് സാരമില്ല, ഞാൻ മുറ്റത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചോളാം. ആ ഇല്ലത്തെ മുറ്റത്ത് പോയി അദ്ദേഹം നിന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഗാന്ധി വീടിനകത്തിരുന്ന് ഒരു ജനാലയുടെ പാളി തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്പൂതിരി സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരിയോട് കേണപേക്ഷിച്ചു, അവർക്ക് വഴി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തുർക്കിയിലെ ഇസ്ലാമിക കാലിഫേറ്റ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു പാൻ ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും, ഖിലാഫത്ത്. അതിന് ലോകത്താദ്യമായി പിന്തുണ നൽകിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു. പിന്തുണ നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. അതായത് ലോകത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകളെ, വിചാരധാരകളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ സാധാരണ പറയും, എല്ലാ അരുവികളും എല്ലാ നദികളും ഒഴുകി മഹാസാഗരത്തിൽ ചെന്ന് ലയിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകളും വിചാരധാരകളുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന മഹാസാഗരമായി അദ്ദേഹം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റി. അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി. ഇൻക്ലൂസീവായി
എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ, എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. ഞാൻ പറയും, അത് 5000 വർഷക്കാലത്തെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഇന്ന് 5000 വർഷക്കാലത്തെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ വേറെ തരത്തിലാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ജനപദങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ജീവിത രീതികളെയും എല്ലാം ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം. ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ആരോടും ഒരു വിഭാഗത്തോടും ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളോടും ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിന്ദുക്കളും ഇസ്ലാമും രജപുത്രന്മാരും എല്ലാവരും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനു എസ് പിള്ളയുടെ പുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇന്നത്തെ എത്യോപ്യ പഴയ അബീസീനിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അടിമയായ ഒരാൾ ബിജാപൂരിലെ സുൽത്താനായിട്ടുണ്ടെന്ന്. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത്, എല്ലാ വിഭാഗം പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഡക്കാനിലെ സുൽത്താൻമാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് റിബൽ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രസകരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശാലമായൊരു ഒരു പാരമ്പര്യം, അതിൻ്റെ തുടർച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യോജിച്ച രീതിയിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റി എന്നതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക, മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക. ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ്, അരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ്. ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ 19 ദിവസം പദയാത്ര നടത്തി. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആരവത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നത്? ഹിസ്റ്ററിക്കായിരുന്ന ആളുകൾ, കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ, വല്ലാത്ത, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അവർ വെറുതെ കാണാൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു മാറ്റം വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അവരുടെ കണ്ണുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഫോർ? എന്തിനാണ് ചേഞ്ച്? ഞാൻ പറയാം, അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഒന്ന്, ഈ സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ ജാതീയവും മതപരവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുന്നുവോ, എല്ലാവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഭീതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു അരക്ഷിതത്വം ആളുകളുടെ മുഖത്തുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട്, മഹാമാരിയുടെയും മഹാപ്രളയത്തിൻ്റെയും തുടർച്ചയായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളുടെ, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുടെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സങ്കടം ആളുകളുടെ മുഖത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ, ആ അരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ മുഖമുദ്ര. ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇത് സത്യാനന്തര യുഗമാണ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറായിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. സത്യാനന്തര യുഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷത, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഒരു നാടിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റികൾ, മുൻഗണനകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അതിനു പകരം അതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഉള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഡോളറിന് 82 രൂപയായി. ഇൻഫ്ലേഷൻ അതിൻ്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുക, രാജ്യം ഇതുവരെ കാണാത്ത. അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് ഗ്രോത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത്, ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്താണ്. ഒരു വശത്ത് വളർച്ച, സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് കുറേ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, തൊഴിലില്ലാത്ത ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് വീണ്ടും അരക്ഷിതത്വം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്നു. ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്നു. എവിടെയാ ചർച്ച? നമുക്ക് 3 നേരവും ആഹാരവും തരുന്ന കർഷകൻ അവരുടെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഗൗരവതരമായ ചർച്ച നടന്നില്ല. നിങ്ങൾ 50,000 രൂപ ലോൺ എടുത്താൽ, 5 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താൽ 3 മാസം തുടർച്ചയായി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ NPA ആകും.
നിങ്ങളുടെ കിടപ്പാടം, നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടം ജപ്തി ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയിൽ 5000 കോടി രൂപയും 10,000 കോടി രൂപയും ലോൺ എടുത്ത് 1 രൂപ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ന്യൂയോർക്കിലോ ബഹാമസിലോ എവിടെയെങ്കിലും സീഷൽസിലോ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി താമസിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എവിടെയാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്? ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണനകൾ, പ്രയോറിറ്റികൾ മുഴുവൻ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് എന്താ ചർച്ച? അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്രം പണിയണമോ? ഗ്യാൻവാപ്പിയിൽ ശിവലിംഗമുണ്ടോ? കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കണമോ? വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി പോവുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അവരൊരു പൊതുശത്രുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇവരെ മുഴുവൻ തകർത്താൽ, വംശഹത്യ നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ നാട് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊതുശത്രുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ പൊതുശത്രുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തോടുള്ള എതിർപ്പുകളും ഭരണകൂടത്തോടുള്ള വെറുപ്പും എല്ലാം ഈ പൊതുശത്രുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും. ഭരണകൂടം വളരെ സുഖകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിം ആകാം, ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകാം, ചിലപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനാകാം, ആരെയെങ്കിലും ഒരു പൊതുശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ പൊതുശത്രുവിലേക്ക് ഈ ഭരണകൂടത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകേണ്ട എല്ലാ എതിർപ്പുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും എല്ലാം പൊതുശത്രുവിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായ നീക്കമാണ്. എന്നിട്ട് ഈ വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ ചേരിതിരിയുകയും ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് മുതലെടുപ്പ് നടത്തി അധികാരം നിലനിർത്താനോ അധികാരം പിടിച്ചടക്കാനോ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അതൊക്കെ പഴയ വാക്കുകളാണ്, ക്ലീശേ വന്ന വാക്കുകളാണ്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ വളരെ ക്ലിയറാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം, മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപൂർവം ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു, അപൂർവം ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം. ആ ശബ്ദങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുക. കാരണം അവരുടെ ധൈര്യത്തെ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപൂർവമായ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരു മീഡിയ ഹൗസിനും ഇതിനെ ഒന്നും ചെറുത്ത് നിൽക്കാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. കാരണം ആ മീഡിയ ഹൗസിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എംപയറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായ സംവിധാനമുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ED കയറുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഗാന്ധിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അംബേദ്കർ. നെഹ്റുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിലെ നിയമമന്ത്രിയായിരുന്നു അംബേദ്കർ. ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു അംബേദ്കർ. ഇന്നായിരുന്നെങ്കിലോ അംബേദ്കർ ജയിലിലാകുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറുടെ വീട്ടിൽ ED റെയ്ഡ് നടത്തുമായിരുന്നു. മന്ത്രിയാവില്ല, ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആവില്ല, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവരുടെയൊക്കെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്. അവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ്, അവരെ എതിർത്ത ആളുകളെയാണ്. അവരെ ഉൾക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, എല്ലാ വിഭാഗംപ്പെട്ട ആളുകളെ മുഴുവൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി അത് ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി. ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു എല്ലാത്തിനെയും. അല്ലാതെ ശത്രുക്കളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പൊതുശത്രുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്തൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുലരിയിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷം നിൽക്കുമ്പോൾ നവഖാലിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസൽമാന്മാരും പരസ്പരം കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ തെരുവീതികൾ ഇവിടെ നടന്ന് നിങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ലഹളക്കാരുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചത്. അതൊരു മെസ്സേജായിരുന്നു, പ്രൊട്ടക്ഷനായിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ രസകരമായ ചില സംവാദങ്ങളുണ്ടായിട്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ, നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാണ് സംവരണം കൊടുക്കുന്നത്?
നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നെഹ്റുവാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. നെഹ്റു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും തുല്യരാകണം നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ. അത് നമ്മുടെ ഡ്രീമാണ്, സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ചവിട്ടിയരയ്ക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ കൈപിടിച്ച് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ കഴിയുന്നത്. ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുല്യരാണ്. എങ്കിൽ എന്തിനാണ് മൈനോറിറ്റിക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഇത്ര ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുള്ള വാക്കാണ്, ഇന്ന് നമ്മളാണ് ഭരിക്കുന്നത്, നാളെ ഇതല്ലാത്തവർ വരാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികാരത്തിൽ. അന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആ മൃഗീയത എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ മലയാളത്തിൽ. മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ചവിട്ടടിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഞെരിഞ്ഞമര് അവരെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിനുണ്ട്. അതിനാണ് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധിയൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമീപനങ്ങളും തുടർച്ചയാണ്, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളെ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട, അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അതിനെ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പുതിയ ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്ക് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ 1984 വായിച്ചത്, ജോർജ് ഓർവെലിൻ്റെ. എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയായിരുന്നു കുറേ ദിവസക്കാലത്തേക്ക്, എന്നെ എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരും ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും. നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത്, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നിടത്ത്, നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത്, നമ്മുടെ കുളിമുറിയിൽ, നമ്മുടെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ, എല്ലായിടത്തും നിരീക്ഷിക്കും. എല്ലായിടത്തും സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണുകളുണ്ട്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് ഒരാഴ്ച ഞാൻ പേടിച്ചാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഫീലായിരുന്നു, കോണ്ടിയായിരുന്നു അത് വായിച്ചത്. എന്നെ എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴുണ്ടായ ആ ഭയം എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, എന്നെ ആരോ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഭയം പോലെ ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളാകെ, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്, ഭീതിയായി വരികയാണ്. പലപ്പോഴും ആധിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആധിയാണ്. അവിടെ ഗാന്ധിയാണ് ഉത്തരം, ഗാന്ധിയാണ് ഉത്തരം. ഇതിനേക്കാൾ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം കടന്നു വന്നപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഗാന്ധിയാണ്. അതൊരു വ്യക്തി മാത്രമല്ലല്ലോ. ഇന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാലാതിവർത്തിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശയമായി, ഒരു സന്ദേശമായി നിൽക്കുകയാണ്. അത് ജാതിമത ചിന്തകൾക്കോ അതിൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിക്കൂട്ടപ്പെട്ട മതിലുകൾക്കോ വേലികൾക്കോ ഒന്നും ഒരു സ്ഥാനമില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വിശാലമായ ഒരു ആശയമാണ്. ആ ആശയത്തെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ, ആ ആശയം കൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കവചം തീർക്കേണ്ടത്. അതാണ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കവചം തീർക്കേണ്ടത്. അതേ ഭാഷയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ പോയാൽ അത് അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷവാന്മാരെ അവരായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെക്കുറിച്ചും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസാരിക്കും. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, അവർ ശത്രുക്കളല്ല, അവർ പരസ്പരം പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ശത്രുക്കളാണ്. എന്താണ്? ഒരു വർഗീയവാദികളുടെ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരുടെ പ്രസക്തി എന്താ? അവരുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? അപ്പുറത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ വർഗീയവാദികളുടെ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പ്രസക്തി. അവർ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്ന് ഇവരുടെ പ്രസക്തി താഴെ പോകും. ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രസക്തി. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരപൂരിതമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരസ്പരം മറ്റുള്ളവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. മറ്റവൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവനൊരു പ്രസക്തിയില്ല. ഈ പരസ്പരം പാലൂട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വിതയ്ക്കുകയാണ്, മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ വിതയ്ക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അവതരണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഇന്നിപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ ചിലർ പറയും കുട്ടികൾ, എന്ത് ജനാധിപത്യം, പട്ടാള ഭരണം മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് എ സ്ട്രോങ് ലീഡർ. ഒരു പുതിയ ഭാഷണമാണ്.
വി നീഡ് എ സ്ട്രോങ് ലീഡർ. ഞാൻ അത് ഒന്ന് ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയില്ല. നമുക്ക് കുട്ടികളോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊന്ന ഒരു കാലം, ഒരു വിലയുമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. അപകടകരമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം, ഒരു അരാജകത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാവിൻ്റെ വേഷത്തിലെത്തിയിട്ടാണ് ഹിറ്റ്ലറെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത്. ഇന്നും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഗീബൽസ് നടത്തിയതിനേക്കാളും വലിയ PR ഏജൻസി ഇന്ന് ആരും നടത്തണില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്തൊരു PR ഏജൻസിയായിരുന്നു ഗീബൽസ് നടത്തിയത്. ഹിറ്റ്ലറെ പോലെ വല്ല അൺഅസ്യൂമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്ന 5 അടി പൊക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, ഡ്രം ബീറ്റ്സ് അല്ലെ, വലിയ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇയാൾ വന്ന് നന്നായി പ്രസംഗിക്കും അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ. അങ്ങനെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ റോളിലേക്ക് ഒരാളെ, ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് വംശഹത്യകൾ നടത്തി അയാളുടെ എക്സെൻട്രിക് ആയിരുന്ന അയാളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒരു ജനത മുഴുവൻ നെഞ്ചിൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക്, ലോകം മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ലോകത്തെ തള്ളിയിട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗീബൽസുമാർ പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ തന്ത്രങ്ങളുമായി, പുതിയ PR സ്ട്രാറ്റജിയുമായി ഈ ആളുകളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, വലിയ സംഭവങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ അവതരണമാണ്, അത് തനിയാവർത്തനമാണ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ നടന്നതിൻ്റെ തനിയാവർത്തനമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. വാക്കുകളൊക്കെ മാറിയായിരിക്കും, പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ, പുതിയ വൊക്കാബുലറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടവുമായി ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഒരു സംഘമുണ്ട്, ഒരു 4-5 പേരുടെ സംഘം. ഞങ്ങളൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ഇടയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ, അന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇറക്കിയ സിനിമകൾ വായിക്കാൻ, പറ്റുമെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതെല്ലാം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും. മനുഷ്യനെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് അതിൻ്റേതായ പുതിയ രൂപത്തിൽ, ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പുതിയ ഇന്ത്യ, അതിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ്. അത് പുതിയ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു. വാരണാസിയിൽ കുറെ ഹിന്ദു സന്യാസിമാർ കൂടിയിട്ട് 2030 ഇതൊരു ഹിന്ദു മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ അതിൻ്റെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള പണി തുടങ്ങി. നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വോട്ടവകാശമില്ല. വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ ഒരു സമുദായത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭരണഘടനയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ജീവിക്കാം, ഔദാര്യം കൈപ്പറ്റി, ദയാവായ്പ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ, ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ 10 പേര് കൂടിയിരുന്ന് 2030 വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഗാന്ധി നിന്ന എന്താണ് ഗാന്ധി നിന്ന? അതിനേക്കാൾ വലിയ എന്താണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്? ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ അതിമനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി, ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ, വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനെതിരായി പോരാടാൻ എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, അതിനു മുമ്പ് തന്നെയുള്ള ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നല്ലേ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയത്? എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട്. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, സ്കൾ ഓഫ് ആലംബഗ്, ആലംബഗിൻ്റെ തലയോട്ടി. ഒരു തലയോട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കുറിപ്പും അത് ആരുടേതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ലണ്ടനിലെ ആർക്കൈവ്സിലെത്തി, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ആർക്കൈവ്സിലെത്തി, അവസാനം സിയാൽകോട്ടിലെത്തി. 1857 കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സീപ്പോയ്, അന്നത്തെ സീപ്പോയ് ലഹള ആയിരുന്നു ആലംബഗ്. അന്ന് ഈ പട്ടാളക്കാർ, ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സോവനീറായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഈ അവർ കൊന്ന ആരുടെയെങ്കിലും തലയൊട്ടിയായിരുന്നു. പണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, പുലിയെ കൊന്നിട്ട് പുലിയുടെ മീതെ കാല് കയറ്റി വെച്ച് തോക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കാരണവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ആലംബഗ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ കിം എ വാഗ്നർ പറയുന്നു, ഈ തടവുകാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവരെ ബോഡി കൊണ്ടുപോയി ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം സംസ്കരിക്കും. മുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക ആചാരപ്രകാരം അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ബോഡി കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യും. അത് കണ്ടൊരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയും, അങ്ങനെ വേണ്ട,
അദ്ദേഹം പീരങ്കിയുടെ മുമ്പിൽ ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും കെട്ടിവെച്ച് ഫയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ചിതറിത്തെറിച്ചു മൈതാനം മുഴുവൻ അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ. കുറേ നേരം ബന്ധുക്കൾ സ്തബ്ധരായി നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം. അവസാനം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, 1857 ആ ബന്ധുക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ ചിതറിത്തെറിച്ച ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസൽമാൻ്റെയും മൃതശരീരങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടി അവർ പോയി ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരവും ഇസ്ലാമിക ആചാരപ്രകാരവും ഒരുമിച്ച് സംസ്കാര കർമ്മം നടത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച് പോരാടിയ ഒരു വലിയ ചരിത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ബിസ്മില്ലാ ഖാനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഷഹനായി വായിക്കാൻ ഈ കാശിയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത്? കാശിയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ വരാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട്, കാശി ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വനാഥനെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഷെഹനായി വായിക്കും. എൻ്റെ വിശ്വനാഥൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് കാശി. ആ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഷെഹനായി വായിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എത്ര വലിയ ചരിത്രമാണ്! മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് നിന്ന ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ സമയത്ത് ഗാന്ധി നമുക്ക് ആശ്വാസമായി, നമുക്ക് തണലായി, നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായി വന്നു. പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമാണ്, ആ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം. ഇതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ, ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, ഈ അരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ, യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഗാന്ധിയാകണം നമ്മുടെ മാർഗം, അത് തന്നെയാകണം നമ്മുടെ വഴികൾ എന്ന് മാത്രം വിനയപൂർവ്വം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും. Thank you, sir. Thank you for your keen observations. We also thank you for finding time to engage with the forum amidst your busy schedule. Please accept a memento from us, presented by our chairman, Mr. C.H. Rahim, to express our gratitude. Thank you, gentlemen. May I call upon Dr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor, Sri Shankaracharya Sanskrit University, Kalladi, to speak more on the subject. Pudhiya Gandhiyude Prasakti. ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള ഈ സെമിനാറിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ബഹുമാനായ ജസ്റ്റിസ് പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ അവറുകളെ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ശശികുമാർ സാർ, ഡോക്ടർ സഫറുൽ ഇസ്ലാം ഖാൻ അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ സംഘടനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ബഹുമാനായ C.H. അബ്ദുൽ റഹീം, സെക്രട്ടറി N.K. ഉസ്മാൻ അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദിയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന്
ഈ ചിന്തകൾക്ക് പുതിയ രൂപവും ഭാവവും നൽകുവാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട VAM അഷ്റഫ്, സ്വാഗതപ്രാസംഗനായ പ്രിയങ്കനായ മിസ്റ്റർ കബീർ ഹുസൈൻ, നമ്മളുടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാധ്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് VD സതീശൻ MLA, പ്രിയപ്പെട്ട TP മുഹമ്മദ് ഷമീം അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സദസ്സിലുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മുൻപിൽ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തി. ഒക്ടോബർ 2 ഈ ദിനം ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വന്ന വഴികളിലൂടെ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മാനവികതയുടെ വ്യക്തമായിരുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്നും ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. ലോകത്താർക്കും എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശമെന്ന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ്. പക്ഷേ അത് സാധിച്ചത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ്, മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മാത്രം. ഇനിയും മറ്റൊരാൾക്കത് പറയുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. വാക്കിനെയും പ്രവൃത്തിയെയും സമന്വയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആചാര്യനായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുക മാത്രമല്ല, കാലത്തിനൊത്ത് അവരെ നേരിടാനുള്ള ആത്മധൈര്യം സ്വായത്തമാക്കി ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. നമ്മളെ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം. വൈവിധ്യമാർന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തമ്മിൽ പകയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ചെറിയ ചെറിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതികൾക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകിക്കൊണ്ട് വിഘടിതമായി നിൽക്കുന്ന ശക്തി ആയ ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന ചിന്തയുടെ അവസാന വാക്കായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ഇടപെടൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. ആദ്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, എൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ വിഷയം എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുവാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു. ആ വൈവിധ്യങ്ങളായ ശ്രേണികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും കണ്ട ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച മഹാപുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടും ഗൗണും ഊരിവെച്ച് ടൈയും ഷൂസും ഊരിവെച്ച് അർത്ഥനഗ്നനായ ഫക്കീറായി ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. അതികായകനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിച്ച് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴേക്കിടുമ്പോൾ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ മഹാത്മജി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ചരിത്രവുമൊക്കെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ മഹാത്മജിയുടെ ചരിത്രമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ആ ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും കണ്ട് ആയുധമില്ലാതെ എങ്ങനെ അടരാടാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹാപുരുഷൻ. തോക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ, നിറത്തോക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയുധമില്ലാതെ അടരാടാൻ കഴിയയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആയുധം
അഹിംസയായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആയുധം അത് സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. എങ്ങനെ നേരിടാം? ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടേത്. സമരമാർഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഭാവം പകർന്നുകൊണ്ട് സത്യാഗ്രഹമെന്ന ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിലൂടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു മഹാ അത്ഭുതം. അവസാനം അർത്ഥനഗ്നനായ ഫക്കീർ ആ വേഷ്ടി വരിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴുമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി. പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഈ കിളവൻ, വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവസാനം ഗാന്ധിജി ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴുകൈകളോടെ സ്വീകരിച്ച രംഗവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി. ആശയങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രസക്തി എന്ന് ഞാൻ പറയും. ശാരീരികമായ വസ്ത്രധാരണത്തിലല്ല, ആശയങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രസക്തി. ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾക്ക് ബദലായി മറ്റൊരു ആദർശം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ശശികുമാർ സാറിനെ പോലെ വളരെ ഡെപ്തിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പറയുന്ന ആളുകളെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കരുത് എന്നെൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു, ഗാന്ധിജി കണ്ടത് ആരെയാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ. ഇവിടെ ബി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവർ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവർ, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർ, ചേരിതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ, തമ്മിൽ പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, വഴി നടക്കാൻ പോലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ജനത, അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി ജാതികൾ, മതങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ഇതിനെയെല്ലാം ഒന്നാക്കി എങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അവിടെയാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ശത്രുതാ മനോഭാവം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആരോടും പരിഭവവും പരാതിയുമില്ലാതെ കടന്നു പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിലില്ല. കേരളത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലൊരു സർവകലാശാലയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഗാന്ധിയൻ പഠനത്തിന് നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള സിലബസിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദർശങ്ങൾ, ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മറ്റ് ഇതര രാജ്യക്കാരും ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഒരുപക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് പരിഹാരമായിക്കൊണ്ടാകാം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പൂർണ്ണ കായപ്രതിമയുണ്ട്. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ പുഷ്പചക്രം വെച്ച് അവിടെ ആ കാൽപാദങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിമയോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമകൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമകൾ പോലും പലപ്പോഴും അത് ആര് എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണോ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സത്യം, സഹിഷ്ണുത, അർപ്പണബോധം, ഇത് മൂന്നും ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളുടെ കാതലായ വശങ്ങളാണ്. അഹിംസ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ നമുക്കെങ്ങനെ മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ഒന്നിനോടും വിരോധമില്ലാതെ, വൈരാഗ്യമില്ലാതെ പോകാൻ കഴിയുകയും എന്നാൽ ആത്മാവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ അത് പൊതുജനമധ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ 1942 ബോംബെയിലെ ഗവാലിയ മൈതാനത്ത്
നടക്കുന്ന വലിയ ഒരു മീറ്റിംഗ്. ആ മീറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മതസഹിഷ്ണുതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാത്മതയുടെ രൂപവും ഭാവവും രൂപം കൊണ്ട ഒരു സമരപരിപാടിയായി മാറിയത്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. ആ മൈതാനത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും അടക്കമുള്ളവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചേരിതിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം ആക്രമിക്കാനുള്ള ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവും ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരോടൊപ്പം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനോട് പറയുന്നു, ഈ യോഗം നിയന്ത്രിക്കുക. അദ്ദേഹം താഴെ ഇരിക്കുക. കേവലം 38 വയസ്സുള്ള അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പരമകാരുണ്യകനായ അല്ലാഹു എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രി വേണോ അതോ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയും, ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രി മതി എന്ന് ഞാൻ പറയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രസംഗം അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാൻ നിന്ന സഹോദരന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും കടാരകളും കുറുവടികളും നിലത്ത് വീഴുന്നു. അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ. അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ദീർഘവീക്ഷണം മനസ്സിലാക്കണം. അധികം ശബ്ദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരെ എങ്ങനെ വൈകാരികമാക്കി ഒന്നാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇഴുകിച്ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രമാണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോഴും മഹാത്മജി ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന ഈ ഭാരതം മാത്രമായിരുന്നില്ല. വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ രാജ്യം സ്വപ്നം കണ്ട ആളായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി. അവിടെയാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ തലയിൽ ചുമടെടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ളവർ ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ കണ്ണീരോടുകൂടി വളർന്ന മണ്ണിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് വിഭജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് അന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്തു വരാതെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും അധികാരം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ഗാന്ധിജിക്ക് എന്തുമാകാമായിരുന്നല്ലോ. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഏതു നിലപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ഗാന്ധിജിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരാളെ കാണിക്കാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുവാനോ അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുവാനോ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശേഷ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തൊഴിലിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാരാണ്? ഇന്ന് മേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി എത്രയോ കാലത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. കുടിൽ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചും വീടുകളിൽ നൂറ്റുകൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ആര് കൊണ്ടുവന്നതാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ കാലത്ത് വന്നതാണ്. ഇന്നതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഏത് പ്രസംഗത്തിലും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ഏതെടുത്ത് നോക്കി ഗാന്ധിയൻ എക്കോണമി, ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തം സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വളർന്നു വരുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർ തലകുനിക്കാതെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളായാലും ശരി, അതല്ല മറ്റ് വിഭവങ്ങളായാലും ശരി, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ടോ അതിലേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ എക്കണോമിക്സിനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഗാന്ധിയൻ തത്വസംഹിതകൾ, ആ ശാസ്ത്രം. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക, നമുക്കിന്ന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.
5 വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോളൂ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് 25 വർഷമായാലും തീരാതെ പോകുന്നു. എവിടെയാണ് പ്ലാനിങ്? അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തി ആ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് കൃത്യസമയത്തിനുള്ളത് പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എങ്കിൽ ആ തകരാർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രകടമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കോസ്റ്റ് ഓവർ റണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. 50 കോടിക്ക് തീരേണ്ടത് 250 കോടി ആയാലും തീരാതെ പോകുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളും. പക്ഷേ ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികളെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി തീരുന്നവയായിരുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അതിനെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി തീർക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാശി പിടിച്ചിരുന്നു. ആതിഥ്യ മര്യാദയിൽ അദ്ദേഹം അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മലമൂത്ര വിസർജനം എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പറയുന്നതും അവർ വിസമ്മതത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക സംഘർഷവുമൊക്കെ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി അത് മനസ്സിലാക്കി. ആരാണ് ഗാന്ധിജിയെ അടുത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ സമരമുഖത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവൻ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ചരിത്രവും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്പന്ദിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഗാന്ധിസം പറയുന്നു, പ്രവൃത്തിയിലില്ല. വാക്കിനെയും പ്രവൃത്തിയെയും സമന്വയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. 4 മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. 4 ആൺമക്കൾ. തുഷാർ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള മക്കളുടെ മക്കൾ ഒക്കെ ഇന്ന് ഉള്ളപ്പോഴും അവരാരും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുവാനും അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിലകളിലേക്ക് എത്തുവാനും ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഗാന്ധിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തലമുറയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയായി കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഞാനതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കഴിയുന്നില്ല. നോൺ വയലൻസ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വിശ്വാസ്യത, സത്യസന്ധത, ഫോർഗീവ്നെസ്, അവിടെയാണ് ഗാന്ധിജി യേശുദേവൻ്റെ ചില രൂപവും ഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ്. വി.ഡി. സതീശൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ അദ്ദേഹം പോയി കണ്ടു വന്നിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഗുരുദേവൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരൻ്റെ സുഖത്തിനായി വരയണം. അതിലപ്പുറം ഒരു വിപ്ലവമുണ്ടോ? ഞാൻ എൻ്റെ സുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമായി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം ഒരു വാക്കുണ്ടോ? നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ യേശുദേവൻ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഭാരതമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ വൈവിധ്യതയിൽ എങ്ങനെ ഏകാത്മത കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങൾ, ഗാന്ധിജി കാണിച്ചു തന്ന മാർഗങ്ങൾ അത് ഇന്നും പ്രസക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അകന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗാന്ധിജി എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതിൽ നിന്നും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അകന്നു പോകുന്നു എന്ന സത്യം നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുകയും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും അതല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികളെ നേരിടുന്നതിന് ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും മെനഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് എൻ്റെയും പക്ഷം. ഞാനതിന് മറ്റൊന്നുമല്ല പറയുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുവിനെ മിത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്നതും മിത്രം ശത്രുവാകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലകളിൽ കൂടെ നിൽക്കാത്ത ശത്രുപക്ഷത്തെ എങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതും
കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതെ എങ്ങനെ നമുക്കവരെ കൂട്ടി നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായ രാഷ്ട്രീയമെങ്കിൽ കൊല്ലും കൊലയും നടത്തിക്കൊണ്ട് എതിർപക്ഷത്തെ കൂടുതൽ ശക്തന്മാരാക്കി ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശത്രുപക്ഷത്തിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതെ കാണുന്ന മാനവികതയ്ക്ക് യാതൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരാജകത്തിൻ്റെ ആ വേരോട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നാം കാണേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കെവിടെയോ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിൽ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു അന്ധത നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയോ ഭയപ്പെടും. കേട്ടിട്ടും കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു ബധിരത നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ആരെയൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുന്നു. കണ്ണ് കാണാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതിനെ അന്ധത എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചെവി കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ബധിരത എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും ഉൾക്കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് ലോക റെക്കോർഡിലെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ സഹോദരിയുടെ കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അകക്കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയും കേട്ടിട്ടും കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര പേർ അന്ധന്മാരും ബധിരന്മാരുമാണ് എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. അട്ടപ്പാടി മധുവിൻ്റെ മരണം പോലും സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്നു, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ മാറുന്നു, ചില രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം തുറന്നു പറയുവാൻ പോലും നമ്മൾ മടിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈസ് നാടകം കളിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഗാന്ധി പഠിപ്പിച്ച ആ സത്യമാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അകലേക്ക് പോകുന്നു, ധർമ്മവും സത്യവും എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമായി വരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം അതിനുള്ള സമയമില്ല. സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മച്ച് ടൈം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ഒന്ന് ഡു ഓർ ഡൈ എന്നുള്ളതാണ്. ഡു ഓർ ഡൈ, ഒന്നെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലാത്തവർ, കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ലാത്തവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? സമര കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവസാനം അതിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം അത് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, യുദ്ധമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയുധമില്ലാത്ത യുദ്ധമാണ്, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ, അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡു ഓർ ഡൈ. എത്രമാത്രം ശക്തി പകർന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെന്ന് നമുക്കറിയുമോ? നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു പലതും. ഗോഡ് ഹാസ് നോ റിലീജിയൻ, ദൈവത്തിന് മതമില്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ചില ഗുരുക്കന്മാർ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് മതമില്ല, ഗോഡ് ഹാസ് നോ റിലീജിയൻ എന്ന് പറ. അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും എത്രമാത്രമാണ്? ഇന്ത്യ എന്ന മഹാസാമ്രാജ്യത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ജാതിമത വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് ഹാസ് നോ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മതമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെന്ത് മതമെന്ന ചോദ്യം, ആ ചോദ്യചിഹ്നം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഏതൊരാദർശമാണ് ഇന്ന് പ്രസക്തമല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഗാന്ധിജി എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇന്നും ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസക്തമാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഗാന്ധിയൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും സൊല്യൂഷനെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷനെക്കുറിച്ചും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണു തുറന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് തന്നെ ആണ് ഇന്നും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഇത് ഞാനും നിങ്ങളുമുണ്ട്. ഞാൻ കുളിക്കുകയും പല്ല് തേക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എത്രമാത്രം ലിറ്റർ വെള്ളം പാഴാക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ടാപ്പ് തുറന്നു വിടുകയാണ്. പല്ല് തേച്ച് കഴിയുന്നവരെങ്ങനെ വെള്ളം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും? വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുളിമുറിയിലാണെങ്കിലും.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്രോതസ്സായി നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഗാന്ധിജി പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. അത്യാഗ്രഹത്തിനുള്ള ഒന്നും ഈ മണ്ണിലില്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പഠിപ്പിച്ചത്. എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായി നമ്മൾ കാത്തുവെക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ എത്രമാത്രം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹം പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഇനിയും അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാതെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയും. മറ്റ് രാജ്യക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒന്നും അതിലില്ല. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപജ്ഞാതാവ്, ഫ്രീഡം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച മഹാനായ വ്യക്തി മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ആദ്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും അതുപോലെ മറ്റു പല ആളുകളൊക്കെ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, UN പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഈ ദിവസം ഒക്ടോബർ 2 അഹിംസാ ദിനമായി കൊണ്ടാടുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ. അപ്പോഴും യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്, യുക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. ഈ അഹിംസാ ദിനത്തിലും നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വാറ് ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജപ്പാനുണ്ടായ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവർ പഠിച്ചു പാഠം. അവർക്ക് ഇന്ന് വാറെന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് പോലും അവരുടെ ചിന്തയിലില്ല. സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള മനക്കരുത്ത പഠിച്ചു അവർ. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു? നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന രാജ്യമായിരുന്നു അവർ, ജപ്പാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജപ്പാന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? അവർ സഹിഷ്ണുത മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പരസ്പരം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കുകളിൽ നിൽക്കുന്നു, പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. അന്നത്തെ ഇന്ത്യയും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും. ഒരു രസകരമായൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കവിയായിരുന്ന ചെമ്മനം ചാക്കോ സാറ് ഒരു കവിത എഴുതി. ആ കവിതയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഗുരുവായൂർ നടക്കിരുത്താൻ ഒരു ആനയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആ ആനയ്ക്ക് ഒരു പേരിട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓർത്തു, നമ്പൂരി ഏതായാലും ആനയ്ക്കെല്ലാവരും ഗോവിന്ദൻ, കുട്ടപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരൻ എന്നൊക്കെ അവർ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് കരുതി ആനയ്ക്ക് പേരിട്ടപ്പം വർഗീസ് എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആനയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ നടയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ചെണ്ടമേളങ്ങളോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആനയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ആനയുടെ പേരെന്താ? വർഗീസ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കയറാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ ഒരുപാട്, അവിടുത്തെ സത്യാഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന, വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്? ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ്, എനിക്കത് ഏറ്റുപറയുന്ന യാതൊരു മടിയില്ല. വിശ്വാസികൾക്ക് ആചാരപ്രകാരം പ്രവേശനമുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചുകൂടെ? എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത്? കാലം ഇനിയും മാറണ്ടേ? നമ്മുടെ തൊട്ടുമുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന, ഞാൻ പോകാറുള്ള ആളാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ, അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നെഴുതി വയ്ക്കുന്ന ബോർഡ് മാറ്റണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ശരിയായിട്ടൊരു വിശ്വാസി, യേശുദാസിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ അവിടെ കയറി കണ്ണനെ ഒന്ന് കണ്ട് തൊഴണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യേശുദാസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന്, അവിടെ എവിടെയോ ഒരു തകരാറുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയും. ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ആ ബോർഡുകളൊക്കെ എടുത്ത് കളയുമായിരുന്നു. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് എത്രമാത്രം വികാസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പഴഞ്ചൻ യുഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പലർക്കും പറയാൻ മടിയാണ്.
അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആശയം പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല, പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അതും കാലം ഇന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് പ്രസക്തി. ഗാന്ധി മാർഗം, വി ഡി സതീശനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്, രാമരാജ്യം എന്താണ്? പ്രജകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പ്രജകളുടെ ഇംഗിതപ്രകാരം വനത്തിൽ പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ജനങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നടപ്പാക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധർമ്മം എന്നാണ് രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ചരിത്രം, അല്ലേ? ആ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ജാതീയമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു രാമരാജ്യം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ അകൽച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 100% ശരിയാണ്. അപ്പം കണ്ണു തുറന്ന് കാണുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്കൊരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കസ്തൂർബ ഗാന്ധിക്കും ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്ന വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. സമയം കഴിഞ്ഞു. വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഈ വിമൻ എംപവർമെൻ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഝാൻസി റാണിയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കടന്നു വന്ന മണ്ണാണ് ഇന്ത്യ. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു അന്വേഷണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ സംഘടന ഫോറം ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരോടുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for sharing your thoughts on the subject, sir. It is with heartfelt gratitude that we present this memento to you, sir. I request the Executive Committee member, Mr. N. Abdul Jalil, to present the memento. Thank you, gentlemen. To speak more on the subject, we now turn to a much-awaited speaker and author of several books, Mr. T.P. Mohammed Shamim. Sir, the microphone's yours. പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചനയിൽ ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം. എന്തെന്നാൽ ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ ഒരു സിനിമാ നടനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിബേറ്റേഴ്സ്, ഈ സിനിമയിൽ ഗാന്ധിയൻ ദർശനം മുഖ്യമായൊരു പശ്ചാത്തലമായി വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും സമകാലിക അവസ്ഥകളെ അതിശക്തമായി വരച്ചു കാണിക്കാൻ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗൗരവത്തിൽ ആ മാധ്യമത്തെയും കലാരൂപത്തെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ധ്രുവീകരണത്തെ, അപകടകരമായ ധ്രുവീകരണത്തെ അതിശക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം ചലച്ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തത് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് അയ്യർ എന്ന അപർണ സെന്നിൻ്റെ സിനിമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന വംശീയമായ വിദ്വേഷത്തെയും വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സംബന്ധിച്ച് NS മാധവനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു കഥ കായാതരൺ എന്ന പേരിൽ മനോഹരമായി അഭ്രപാളിയിലേക്ക് ആവിഷ്കരിച്ച മഹാനായൊരു കലാകാരൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ പരിപാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൻ്റെ സിനിമ ഗ്രേറ്റ് ഡിബേറ്റേഴ്സ്, അത് ടെക്സസിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോളേജായ വൈലി കോളേജ്
അമേരിക്കയിലെ ഡിബേറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരു കഥയാണ്. സത്യത്തിൽ അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ വെയ്ലി കോളേജിൻ്റെ ടീം ഏറ്റുമുട്ടിയത് സദേൺ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിബേറ്റ് ടീമിനോടാണ്. പക്ഷേ ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ അത് സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതലം വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ആ ചരിത്ര സംഭവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരുത്തിയത് എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മെൽവിൻ ബി ടോൾസൺ എന്നൊരു വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ്, കവിയാണ്, അതുപോലെ ഡിബേറ്ററാണ്, ചിന്തകനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിനിമ. അദ്ദേഹമായിട്ട് അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലൈമാക്സ് ഈ പറഞ്ഞ സംവാദം തന്നെയാണ്. സംവാദത്തിൽ വെയ്ലി കോളേജ് ടീമിനെ നയിച്ചത് ജെയിംസ് എൽ ഫാർമർ ജൂനിയറാണ്. അന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പയ്യൻ. അതേസമയം ജെയിംസ് ഫാർമർ ജൂനിയർ പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ പൗരാവകാശ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ മുൻനിര പോരാളികളിൽ ഒരാളായി മാറി. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിൻ്റെ ഫ്രീഡം മാർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന്, അതിൻ്റെ സംഘാടനത്തിൽ വലിയ മുഖ്യമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഈ ജെയിംസ് ഫാമർ ജൂനിയർ. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലെബോൺ കാർസൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ എന്ന പുസ്തകം, ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറംചട്ട, അത് മിക്കവാറും എല്ലാ പതിപ്പുകളും ഒരേ പുറംചട്ട തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ, MLK ജൂനിയറിൻ്റെ കൂടെ ചുമലിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം തൂങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MLKയുടെ സമരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗാന്ധിജി എത്രത്തോളം പ്രചോദനമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ MLK ജൂനിയറിൻ്റെ ഇമേജുകൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഏതാണ്ട് കൂടുതലും കിട്ടുക ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന MLK ജൂനിയറിൻ്റെ ചിത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്രമേൽ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ, മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങേറ്റം സംഘർഷഭരിതമായ ഒരവസ്ഥയിൽ സ്വന്തം ജനതയെ രാഷ്ട്രീയമായി നയിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നയിക്കുമ്പോഴും അവരനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രശാന്തത അവരനുഭവിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകളെ ഹിംസിക്കാത്ത ഒരു സമര പരിപാടിക്ക് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹിംസകന്മാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. സമാനമായിട്ട് ബോസ്നിയാക്കുകൾ ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ദുരന്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അലിയ ഇസത്ബെഗോവിച്ച്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിസൺ നോട്ട്സ് എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറിപ്പുകൾ. ആ കുറിപ്പുകളിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രശാന്തത. ഏറ്റവും ഭീകരമായൊരവസ്ഥയെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശാന്തത. പ്രിസൺ നോട്ട്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ മുദ്രാവാക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദിലീപ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഡു ഓർ ഡൈ, പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആരംഭിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടന്റെ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അതിന് ഈ ജെയിംസ് ഫാമർ സംവാദത്തിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്നത് ഒരു മോറൽ വെപ്പണാണോ? ഈ ആളുകളുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ ഒരു മോറൽ വെപ്പണായിട്ട്, ഒരു ധാർമ്മിക ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സംവാദത്തിന്റെ വിഷയം. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കേവലം ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അവർ നിലവിൽ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. അവർക്ക് ചാമ്പ്യൻ പട്ടം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ വെയ്ലി കോളേജിലുള്ള കറുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയാണ് പൊരുതുന്നത്. ഈ സംവാദത്തെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിൽ ജെയിംസ് ഫാമർ ഒരു സംഭവം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ സംഭവം 1919 ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വെടിവെപ്പാണ്. ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ബംഗാൾ സൈന്യത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ജനറൽ ഡയറുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാർ അന്ന് ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തിട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്കറിയാലോ. ഇത് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അമേരിക്കയിൽ സംവാദം ആരംഭിക്കുന്നത്.
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗാന്ധി ദർശനത്തിന്റെ പുതിയ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രസക്തിയല്ല, മറിച്ച് പുതിയ ലോകത്തുള്ള പ്രസക്തിയെ തന്നെയാണ് ആ സിനിമ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ആ സിനിമ പുതിയ ലോകത്ത് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തിയെ തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ ജെയിംസ് ഫാമർ പറയുന്നത്, ഈ വെടിവെപ്പിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം കേണൽ റെജിനാൾഡ് ഡയർ പ്രസ്താവിച്ചത് ഐ ഹാഡ് ടോട്ട് ദം എ മോറൽ ലെസൺ എന്നാണ്. ഞാൻ അവർക്ക് വളരെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണല്ലോ നമ്മളതിന് തർജ്ജമ ചെയ്യുക. ഒരു മോറൽ ലെസൺ ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ജെയിംസ് ഫാർമർ പിന്നീട് തുടരുന്നത്, അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായി. പ്രക്ഷോഭം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? അതിൽ പിന്നെ നിസ്സഹകരണ സമരം ആരംഭിച്ചു. നിസ്സഹകരണ സമരവും സത്യാഗ്രഹവുമാണ് ആരംഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ സമരത്തെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് വിളിച്ചയാളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ആധ്യാത്മികമായ മാനം കൈവന്നു. ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മാനം കൈവരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായ സമരത്തെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ. തികച്ചും അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹ സമരം, അതുപോലെ നിസ്സഹകരണ സമരം ഗാന്ധിജി ആരംഭിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കുന്നു. അതോടുകൂടി സമരം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അവസാനം ഗാന്ധിജിയെ വിട്ടയക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അങ്ങേയറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എ മോറൽ വിക്ടറി എന്നായിരുന്നു. എ മോറൽ വിക്ടറി. ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ജെയിംസ് ഫാമർ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ് മൊറാലിറ്റി? ഡയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോറൽ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, മറുഭാഗത്ത് മോറൽ വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊറാലിറ്റി? ഇവിടെയാണ് ഈ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അപ്പം എതിർഭാഗത്തുള്ള ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാർക്കിസത്തിലേക്കാണ് വഴിതെളിക്കുക. അത് സ്റ്റേറ്റിനെ ശിഥിലമാക്കി കളയും, അതൊരു വ്യവസ്ഥയെ തകർത്ത് കളയും എന്ന് മാത്രവുമല്ല, അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്, ഇതൊരു ഗാന്ധിയൻ സമര രീതിയാണ്, അതുകൊണ്ടൊരു ഹിന്ദു സമര രീതിയാണ്. അതിന് മറുപടി ഈ പറയുന്ന ജെയിംസ് ഫാർമറുടെ ടീമിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു ഹിന്ദു സമര രീതിയല്ല, മറിച്ച് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസിന്റെയും നോൺ വയലൻസ് സമരത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ്. ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ദാർശനിക ഗുരു ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോയാണ്. ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാലം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തരായ കരുത്തരായ പൗരാവകാശ പ്രക്ഷോഭകരിൽ ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ വയലൻസ്, ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തോറോയുടെ തത്വശാസ്ത്ര ഗുരുവാണ് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ. ഇപ്പൊ മെക്സിക്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ സമരം ചെയ്തിട്ട്, ഈ നികുതി നിഷേധ സമരം ചെയ്തിട്ട് തോറോ ജയിലിലായ സമയത്ത് തോറോയെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എമേഴ്സൺ തോറോയോട്, ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന തോറോയോട് എമേഴ്സൺ ചോദിക്കുന്നത്, തോറോ വൈ ആർ യു ഹിയർ എന്നാണ്. നീ എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു തോറോ ചോദിക്കുന്നത്, സർ നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നീ ജയിലിൽ എന്ന് എമേഴ്സൺ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തോറോയുടെ തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത്, താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്താവാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്ന അല്പമെങ്കിലും പൗരബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് പുറത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. തോറോയാണെങ്കിലും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ ഒരു വചനമുണ്ട്, ആൻ അൺജസ്റ്റ് ലോ ഈസ് നോ ലോ അറ്റ് ഓൾ. അനീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമമേ അല്ല, അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമല്ല. ഇതേ സംഗതി ജെയിംസ് ഫാമർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു ഗാന്ധിയൻ സമരമാർഗത്തെ, സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസിനെ അനാർക്കിസമാണ്, സ്റ്റേറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ്, നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് നിയമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്? ആൻ അൺജസ്റ്റ് ലോ ഈസ് നോ ലോ അറ്റ് ഓൾ. ഇത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥയിലും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകമായിട്ട് വളരെ സവിശേഷ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു നിയമം അനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിൽ അതൊരു നിയമമാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സെന്റ് അഗസ്റ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതേ തിയറി തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജിയും അനുവർത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിയമലംഘനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ്. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകി എന്നുള്ളതാണല്ലോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
പറയുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകി. അതുതന്നെയാണ് ഗാന്ധിജിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്വിതീയനാക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയെ അദ്വിതീയനാക്കുന്ന ഘടകവും അതുതന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഗാന്ധിയൻ ദർശനം പഠിക്കപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. അത് പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ദൃശ്യം കൂടി ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഗുജറാത്ത് വംശീയ ഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ചലച്ചിത്രം തന്നെയാണ് ഈ പർസാനിയ എന്നൊരു ചലച്ചിത്രമുണ്ട്. പർസാനിയ എന്ന രാഹുൽ ധോലാക്കിയുടെ സിനിമയിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഇപ്പറയുന്ന വംശഹത്യ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമുണ്ട്. ഒരു കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുജറാത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അലൻ എന്ന സായിപ്പ് ഗാന്ധിജിയെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുജറാത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രസക്തിയും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി, ഗാന്ധിജി തൻ്റെ പ്രസക്തിയെ ഏറ്റവും ശക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് തൻ്റെ മരണം കൊണ്ടാണ് എന്നൊരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയും. കാരണം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഗാന്ധിജി മാത്രമായിരുന്നു. അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി. മാത്രവുമല്ല, മുമ്പ് തിരുനാവായയിലെ സർവോദയ സമ്മേളനത്തിൽ നാരായൺ ദേശായി, മഹാദേവ ദേശായിയുടെ മകനാണ് നാരായൺ ദേശായി. മഹാദേവ ദേശായി ഗാന്ധിജിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയും ജീവചരിത്രകാരനുമൊക്കെ ആയിരുന്നു. നാരായൺ ദേശായി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേന്ന് ഗാന്ധിജി മനുവിനോട് പറയാണ്, ഞാൻ ഈ ആശ്രമത്തിൽ കിടന്നാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആശ്രമത്തിൽ ഒരു പായയിൽ കിടന്നാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ഈ പുരപ്പുറത്ത് കയറി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം ഈ മഹാത്മാവ് ഒരു കപടനായിരുന്നു എന്ന്. ഞാനിവിടെ സമാധാനത്തോടു കൂടി കിടന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം ഈ മഹാത്മാവ് ഒരു കപടനായിരുന്നു എന്ന്. അതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുപോലെയായിരുന്നു. കാരണം താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വംശീയ ഭ്രാന്തനാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന സംഗതി അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള നിമിത്തമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറെ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രഭാഷണം വേറെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോഡിയത്തിൽ വരുന്നു. വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്നുള്ളത് വേറെ പ്രസംഗമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ ഒരു മാലാക വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രദേശം, ഒരു ലോകം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ആ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, കറുത്തവരും വെളുത്തവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കിടയിൽ വിവേചനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകം അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പ്രഭാഷണം പെട്ടെന്ന് പാതിയിൽ നിർത്തുകയാണ്. മുഴുമിപ്പിക്കാതെ പാതിയിൽ നിർത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം എന്താണോ അത് സാർത്ഥകമായി, എൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു ലോകം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അർദ്ധോക്തിയിൽ പ്രഭാഷണം നിർത്തിയതിൻ്റെ പിറ്റേന്നാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ്, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും കൂടി ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ദർശനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പകരം അക്ഷരങ്ങളെ പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അക്ഷരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ, സ്ക്രിപ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പിരിറ്റിനെ കൊന്നുകളയും. അത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശം തന്നെയാണ് ഒരു വിഗ്രഹം ആശയത്തെ കൊല്ലുന്നത്. ഒരു ഐഡൽ ഒരു ഐഡിയയെ കൊല്ലും. അതുപോലെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്പിരിറ്റിനെ കൊന്നുകളയുന്നുള്ളതാണ്. അത് പുതിയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹിജാബ് സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നേരത്തെ അത് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വിഷയം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സദസ്സിൽ. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ തലയിലിടുന്ന തുണി എന്നല്ലേ ആരും മറുപടി പറയുള്ളൂ. ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല. ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക എത്തിക്സിന്റെ അവിഭാജ്യമായ ഭാഗമാണ്. അത് തലയിലിടുന്ന തുണിയല്ല. കാരണം തലയിലിടുന്ന തുണി ഇസ്ലാമിക് എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എത്തിക്സിന്റെ അടിത്തറയുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ തലയിൽ തുണിയിടണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രശ്നം ആളുകളുടെ വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
അത്രയും കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരം, മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്നതിന് പകരം ഈ തലയിലിടുന്ന തുണി എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാനൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആ സമരം പരാജയപ്പെടും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് മറുഭാഗത്തുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മറ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലൊരു ആയത്തുണ്ട്. ആ ആയത്തുണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള മറയെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയുന്നത്. മറിച്ച് അവിടെ പ്രവാചകന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു സദ്യ കൊടുത്തു, ആളുകളൊക്കെ വന്നു കൂടി. ഈ സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, അവിടെ വെടിവട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നവവധു അകത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകനെ വിടാതെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആളുകൾ വെടിവട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി നിങ്ങളുടെ നേതാവും മറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വ്യക്തി ജീവിതമുണ്ട്. ആ വ്യക്തി ജീവിതവും സാമൂഹ്യ ജീവിതവും തമ്മിലൊരു വേർതിരിവുണ്ട്. വേർതിരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇതുമൊക്കെ ആശയാധിഷ്ഠിതം തന്നെയാണ്, ആദർശാധിഷ്ഠിതം തന്നെയാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്, അത് മാനിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പുരുഷനും ഇടയിലാണ് കർട്ടനിട്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കുമിടയിലല്ല, പുരുഷനും ഇടയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് കർട്ടനിട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തെയും സാമൂഹിക ഇടപെടലിനെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത്. ഇതിങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരു വാള് പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ. സത്യത്തിൽ അതിൽ സ്ത്രീ ഒരു വിഷയമേ അല്ല. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ, ആ മര്യാദകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമിക എത്തിക്സിന്റെ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിജാബ്. അതൊരു വലിയ ആശയമാണ്. അതിന് ഈ തലത്തട്ടം അർത്ഥമല്ല. ഇത് തലയിലിടുന്ന തട്ടം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് അത് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു, തലയിലിടുന്ന തട്ടം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹിജാബ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്, പുരുഷന്മാർക്കത് ബാധകമേ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നു. ഇസ്ലാമിലെ ഹിജാബ് അങ്ങനെ അല്ല താനും. അത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്, അത് മര്യാദയുടെ നിയമമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വാക്കിന്റെ മേലെ പിടിച്ചു തൂങ്ങുന്നു, വാക്കിന് അർത്ഥലോപം സംഭവിക്കുന്നു, അതോടുകൂടി അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ചോർന്നു പോകുന്നു എന്നതുപോലെ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി ആയാലും MLK ജൂനിയർ ആയാലും ഒക്കെ വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഐഡോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഐഡിയ അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ്, നമ്മുടെ ദേശീയ ദിനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പുഷ്പാർച്ചനയും മറ്റും മറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തും. അതേസമയം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച്, രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വിഭാവനം എന്താണ്? നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ രാജ്യം എന്നതായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ രാജ്യം. അത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഒരു വചനമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ, യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം: ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ. ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീബുദ്ധൻ. ആ ഒരു വർത്തമാനമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരാധാരമായി മാറേണ്ടത്. ഖുർആനിലെ ഒരു ഭരണാധികാരി ആളുകളോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കപ്പം തരണ്ട, നികുതി തരണ്ട, ഐനുനി ബി ഖുവ്വ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കാം. ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കാം എന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരാധാരമായി മാറേണ്ടത്. അതേസമയം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് അങ്ങേയറ്റം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രീകരണത്തെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഗാന്ധിജി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയുടേത് ജനങ്ങളുടെ രാജ്യമായിരുന്നു. അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അങ്ങനെ വരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളുടെ വേര് തോറോയുടെ ചിന്തകളാണ്. തോറോ തോറോയുടെ ദർശനം തന്നെ അനാർക്കോ പസിഫിസം എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. അനാർക്കോ പസിഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന നോൺ വയലൻസിന്റെ വക്താവായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പസിഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം അനാർക്കിസം, ഇത് കേൾക്കുന്ന മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കും. അനാർക്കിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാര വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നും അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ അനാർക്കിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള സാർവത്രികമായ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വേറെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അനാർക്കിസം പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അനാർക്കിസ്റ്റുകളാണ്. അവരുടെ വർത്തമാനത്തിലൂടെ, അവരുടെ ചിരിയിലൂടെ പോലും, അവരുടെ തമാശകളിലൂടെ പോലും അവർ സിസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
ഈ ഉംബർട്ടോ എക്കോയുടെ നെയിം ഓഫ് ദ റോസ് എന്ന നോവലില് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട്. അതായത് അതിലെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കർക്കശ ശാഠ്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസിയുണ്ട്, ഹോർഹെ എന്ന സന്യാസി കർക്കശ സന്യാസിയാണ്. അദ്ദേഹം അന്ധനും കൂടിയാണ്. ആ അന്ധത ഒരു പ്രതീകമാണ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ മതബദ്ധത ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം ബ്ലൈൻഡ് ആക്കി മാറ്റും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ധത. ഒരു മെറ്റഫറാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് സംവാദം നടത്തുന്നത് വില്യം ബാസ്കർവിൽ എന്ന വേറൊരു സന്യാസി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വില്യം ബാസ്കർവിൽ മനുഷ്യരുടെ സർഗാത്മകതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു, ഹോർഹെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഹോർഹെ പറയുന്നത്. ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ കുരങ്ങിനെ പോലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. പക്ഷേ ബാസ്കർവിൽ പറയുന്നു കുരങ്ങന്മാർ ചിരിക്കാറില്ലല്ലോ. ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു പുസ്തകത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ആ സംവാദം, അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കോമഡിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. അപ്പൊ കോമഡിയെ സംബന്ധിച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോർഹെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം മാറ്റിവെച്ചതാണ് ആ കഥയുടെ ഒരു പ്രധാന പശ്ചാത്തലം, ആ നോവലിന്റെ ഒരു പ്രധാന പശ്ചാത്തലം. അപ്പൊ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ആ നോവലിൽ മുഴുവൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ചിരിയുടെ പ്രസക്തി. ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫലിതം എന്ന് പറയുന്നത്, നർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ്, ഒരു സറ്റയറാണ്. അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സറ്റയറുകൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്രിസ്തു തന്നെ പിന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അങ്കി പിടിച്ച് പറിക്കുന്നവന് കുപ്പായം കൂടി ഊരിക്കൊടുക്കണം. അത് ധാർമ്മികോപദേശമൊന്നുമല്ല. ധാർമ്മികോപദേശമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത്, മറുഭാഗത്ത് അന്നത്തെ ആ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ശരിയായിട്ടുള്ള വളരെ മുനയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ്. ഇതുപോലെ ഗാന്ധിജിയെ ഒരു തമാശക്കാരനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? ഗാന്ധിജിക്ക് ബിർള ഒരു ഫോർഡ് കാറ് കൊടുത്തൊരു കഥ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോർഡ് കാറ് ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി, എന്നിട്ട് ഇത് ആശ്രമത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബാപ്പുജിയുടെ സഞ്ചാരത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, ബാപ്പുജി ആ കാറൊന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കണം ഡ്രൈവറായിട്ട്. ബിർള വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കാറൊന്നും ഇല്ല അവിടെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു കുതിരവണ്ടി പിടിച്ചിട്ട്, സമയമായോ? അദ്ദേഹം ഒരു കുതിരവണ്ടി പിടിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോഴുള്ള കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കാർ ഇവിടെ വെച്ച് മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കേടായി. അന്ന് ഫോർഡ് കാറ് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ UK എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ US എന്നൊക്കെ ആള് വരണം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കേടായി, ഇത് അനങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാളയെ മുന്നിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇത് വലിക്കുകയാണ്. കാള വലിച്ചാൽ കാറ് നീങ്ങൂല എന്ന് അറിയാത്ത ആളല്ല ഗാന്ധിജി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കണ്ടിട്ട് ആകെ അമ്പരന്ന് ബിർള ചോദിച്ചു, അല്ല ബാപ്പുജി ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, താൻ എനിക്കൊരു ഫോർഡ് തന്നു, ഞാൻ അതിനെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആക്കി. നീ എനിക്കൊരു ഫോർഡ് തന്നു, എനിക്കെന്തിനാ ഫോർഡ്? ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിത ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം പ്രകാശിതമാകുന്നുണ്ട്. എനിക്കെന്തിനാ ഫോർഡ്? 3ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഗാന്ധിജി. ട്രെയിനിൽ എപ്പോഴും 3ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനാണ് ബാപ്പുജി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ പറയാൻ എത്രത്തോളം യോഗ്യരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വില കൂടിയ പ്രഭാഷകൻ ഞാനായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞാൻ ദുബായിലാണ് അവിടെ ഓദ്രേമ സാഹിബ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കണം. തൊട്ടു പുറകെ CH റഹീം സാഹിബ് എന്നെ വിളിച്ചു. ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ച യാത്ര മാറ്റി. 2 ദിവസം മുന്നേ ആക്കി ടിക്കറ്റ് മാറ്റി, ആ ഒരു ചെലവ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് തത്കാല ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. സാമാന്യ തരക്കേടില്ലാത്ത ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ വണ്ടി 3 മണിക്കൂർ ലേറ്റ്. വണ്ടി 3 മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. ആ ടാക്സി പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളം വരെ വന്നതിന് ശേഷം ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക് എത്രയാണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പ്രഭാഷകനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വളരെ സൗകര്യത്തോടു കൂടി മാത്രം സഞ്ചരിക്കുകയും അന്നിലക്ക് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ പേരുച്ചരിക്കാൻ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർഹത എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ലാളിത്യത്തെയാണ് ഗാന്ധി ഒന്നാമതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം മറ്റൊന്നുകൂടി, നീ ഫോർഡ് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ തന്ന ഫോർഡിനെ ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു മാനം കൈവരുന്നു. ഇമ്മട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് തമാശകൾ പോലും ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം വളരെ സാത്വികനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പോൾ
യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ തമാശയാണത് എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? കാരണം വിശ്വാസികളൊക്കെ മസിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാറുള്ളത്, ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മുസ്ലിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴും ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഉപനിഷത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഗൗരവത്തോടു കൂടി, മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ സമീപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തവകാരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ ഖുർആൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഈ സാധനത്തെ വേറെന്തോ ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജീവിതത്തോട് സംവദിക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ, ജീവിതത്തോട് സംവദിക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ. ആ അർത്ഥത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സത്തയെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളായി ഗാന്ധിജിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം മതത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന വിഭാവനങ്ങൾ യങ്ങിൻ്റെയും ഹരിജനും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ റിലീജിയൻ എന്ന ഒരു സീരീസിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള സകല മതങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ വിലമതിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതത്തെ അല്ല. ലോകത്തുള്ള സകല മതങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ വിലമതിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതത്തെ അല്ല. അങ്ങനെ വിലമതിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവകാശമുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള സകല മതങ്ങളെക്കാളും ഇസ്ലാം മതത്തിന് ഞാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുടെയും മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യസങ്കല്പങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഞാൻ വിലമതിക്കുന്ന ആ ഹിന്ദു മതത്തെ അല്ല ആത്യന്തികമായി മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറിച്ച് അത് മനുഷ്യരെ ആന്തരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, സാമൂഹികമായി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരാശയമാണ്. മനുഷ്യരെ ആന്തരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതുപോലെ സാമൂഹികമായി പ്രവർത്തന സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാശയമാണ്. അത് സ്രഷ്ടാവിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, സ്രഷ്ടാവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മൈ റിലീജിയൻ എന്ന സീരീസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പിന്നെ യങ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം റാം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാണത്തിലെ ഇതിഹാസത്തിലെ രാമൻ കവികളുടെ വിഭാവനം മാത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. രാമനും കൃഷ്ണനും അതെ. അതേസമയം കവി എന്താണ് വിഭാവനം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രാം എന്ന വാക്ക് രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് രാമൻ. രമിപ്പിക്കുന്നവൻ അഥവാ ചേർക്കുന്നവനാണ് രാമൻ. ഇന്നത്തെ രാമനോ വിഭജിക്കുന്നവനാണ്. ഇന്നത്തെ രാമൻ വിഭജിക്കുന്നവനാണ്. അവിടെ ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ആ വാക്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷക് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മഞ്ഞയുടെ പിന്നെ അപാരത എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു വിശാലതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നീലയുടെ ആഴവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു നിറമാണ് കൃഷക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ രണ്ട് വാക്കും ദൈവത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളായിട്ടാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ റാം എന്ന ശബ്ദത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം യോജിപ്പിക്കുന്നവൻ, രമിപ്പിക്കുന്നവൻ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചു? ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പയറ്റിയതെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് രാം എന്നൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ എന്തായാലും അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ രാമൻ എന്ന ദൈവസങ്കല്പത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. അതിനപ്പുറം അതിനെ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെ കണ്ടു, ഗാന്ധിജി എങ്ങനെ അതിനെ വായിച്ചു, അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചു, എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നുള്ളതാണല്ലോ വിഷയം. ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തിയും പറയുകയല്ല, പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അദ്ദേഹം കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയോട് ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ട് പിന്നെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ അന്ന് സ്ത്രീ വിമോചന ചിന്തകൾ അത്ര സാർവത്രികമല്ലായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജാതി ചിന്തയെ നന്നായി പ്രഹരിക്കാനും അങ്ങനെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കാനും ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന ഒരു വായന പ്രസക്തമാണ്. അദ്ദേഹം അതാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ആശ്രമത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ, ഹരിജനങ്ങളും അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ മടിയായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി സ്വയം അത് ചെയ്യും. കസ്തൂർബയെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഗാന്ധിജി സ്വയം അത് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീരെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ജാത്യാചാരങ്ങൾ, താനൊരു സനാതന ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും ജാത്യാചാരങ്ങളെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം കടല് കടന്ന് യാത്ര ചെയ്തു. ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയി അവിടെ ബാരിസ്റ്ററായിട്ട് പിന്നെ ഉദ്യോഗം നിർവഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവിടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കടല് കടന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള പിന്നെ ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന അവർണരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കുളിമുറിയും കക്കൂസും ഒക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതാണ്.
ആശ്രമത്തിലും ഇദ്ദേഹം തോട്ടിപ്പണി ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അംബേദ്കറൈറ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗാന്ധി വിമർശനം അതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനതിനെതിരാണ്. അതേസമയം തൊഴിൽ വിഭജനം, തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം മുതലായിട്ടുള്ള ചില ഗാന്ധിയൻ സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന ശരിയോ തെറ്റോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണ് ഗാന്ധിജി അതിനെ ഒരു സമയത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അതേ സമയം തന്നെ ഗാന്ധിജി പിന്നീട് അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്ന അംബേദ്കറുടെ പ്രഭാഷണം, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 1936 വായിച്ച ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 1936 പ്രസിദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് നടക്കാതെ പോയൊരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു. നടക്കാതെ പോയ പ്രഭാഷണം പിന്നീട് പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് 1936 ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ 1935 തന്നെ യങ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന സീരീസിൽ കാസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ഗോൺ എന്ന ലേഖനം വന്നിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജാതി പോകണം, ഇതൊരു നിലക്കും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ കർണാടകയിലെ ബസവരാജയുടെ ജന്മവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബസവരാജനെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജാതി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ജാതി പോകണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജാതി പോകണം എന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഗാന്ധിജി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊരു ഉച്ചനീച തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ വ്യവസ്ഥ, മതവ്യവസ്ഥ എന്ന നിലക്കല്ല അദ്ദേഹം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മറിച്ച് അത് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അത് സഹായകമാണ് എന്ന ഒരു തലത്തിൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാവുന്ന വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഒരാളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അയാളുടെ നിലപാടുകളെയും വർത്തമാനങ്ങളെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തന്നെ നിലപാടുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ആ നിലപാടുകൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കുകയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെറുപ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ ജാതി നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചു. ആശ്രമത്തിന്റെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ്. കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, ഗാന്ധിജി സ്വയം തന്നെയും തോട്ടിപ്പണിയെടുത്തു. ആശ്രമത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും, അന്ന് തോട്ടിപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര പണിയാണ്. ഈ ഇന്നത്തേതുപോലെയുള്ള സാനിറ്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന തോട്ടിപ്പണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പണിയാണ്. അത് ഗാന്ധിജി മാത്രമല്ല, ഗാന്ധിജി ജാതിയിലൊരു വൈശ്യ ബനിയാണ്. ഈ ബനിയ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് ബ്രാഹ്മണരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി വൈവാഹിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം തോട്ടിപ്പണി എടുത്തിട്ട് പഞ്ചമനായി. അതേ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ വൈവാഹിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനുമായി. ഇപ്പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. നാരായൺ ദേശായി തന്നെ അതേ സമ്മേളനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കഥയും കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസത്തോട് പറയുന്നു, മഹാദേവ ദേശായി ഗാന്ധിജിയുടെ അത്രയും അടുത്ത ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിതൃസ്ഥാനത്താണ് ഗാന്ധിജി. പക്ഷെ ബാപ്പുജി എൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇദ്ദേഹം വിവാഹം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പുജിയുടെ അടുത്ത് പോയതാ, ഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്ത് പോയതാ. അപ്പോൾ ആരാണ് വധു? ഒരു ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ്, ഒരു ചൗധരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ തീരുമാനം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊരു വ്രതമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മേളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയോ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണ യുവാവിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് മേലിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയോ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വധു ഹരിജൻ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണം. ഇതെൻ്റെ വ്രതമാണ്, മറ്റാർക്കും ബാധകമല്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതും ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതുമായ വിവാഹം കഴിക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. കാർമ്മികത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഒരു വൈശ്യ ബനിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വിവാഹത്തിൽ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. ഗാന്ധിജി അത് ചെയ്തു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വിപ്ലവം എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി തീരുന്നു, പ്രധാനമായി തീരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അരുവിപ്പുറത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമുള്ള അധികാരത്തെ കവർന്നെടുത്തു. ഇത് വലിയൊരു കലാപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്നിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴോ, ഞാൻ ഈഴവ ശിവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ദൈവത്തെ ഈഴവനാക്കി. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഈഴവനാക്കുക എന്ന മറ്റൊരു വിപ്ലവം. ഇദ്ദേഹം സ്വയം ബ്രാഹ്മണനാവുകയും ദൈവത്തെ ഈഴവനാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രമേൽ വലിയ അട്ടിമറിയാണ് അന്നത്തെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ വരുത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ സങ്കല്പങ്ങളിൽ തന്നെ വലിയ അട്ടിമറി നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു വ്രതത്തിൻ്റെ പേരിൽ
നാരായൺ ദേശായിയുടെ വിവാഹത്തിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതം കൊണ്ട് വലിയ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള വെടിയുണ്ടകളാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. കാരണം ആ വെടിയുണ്ടയുടെ പിന്നിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ആ വെടിയുണ്ടയുടെ പിന്നിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്നും നിസ്സംശയം പറയാം. അദ്ദേഹം ഏത് സംഘടനയിൽ അംഗമായിരുന്നു, ഏതിലെങ്കിലും അംഗമായിരുന്നില്ലേ എന്നതൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യനെ നയിച്ചിട്ടുള്ള, ആ മനുഷ്യനെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രമാണ്, പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസക്തിയുണ്ട്. അതാണ് രാഹുൽ ധോലാക്യ എന്ന ചലച്ചിത്രകാരൻ അലൻ എന്ന ഒരു സായിപ്പിനെ, ആ സായിപ്പ് ഗാന്ധിയനൊന്നുമല്ല, കാരണം ആ സിനിമയിൽ ഉടനീളം അയാൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഗാന്ധിക്ക് മദ്യം പിന്നെ അങ്ങേയറ്റം ഹറാമാണല്ലോ. അതേസമയം ഇയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഇയാൾ കാണുന്നത്, ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ കാണാൻ ഇയാൾ ഗുജറാത്തിൽ, അതും ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മസംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഗാന്ധിജിയുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണല്ലോ ആ സിനിമയുടെ പ്രമേയം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലൂടെ ഈ ഗാന്ധിയൻ ദർശനവും ഇന്നത്തെ ഈ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെ തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ നെഞ്ചിലേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ആ നെഞ്ചിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള ആ വെടിയുണ്ടയുടെ പിന്നിലുള്ള തത്വശാസ്ത്രമാണ്, പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘനീയമാണ്, പ്രസക്തമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, sir, for the informative session. Please accept this memento being presented by Mr. K.A. Umar, member of the Forum's Executive Committee, as a token of our appreciation. Thank you, gentlemen. Our moderator for the seminar, our long-time patron, His Lordship, Justice P.K. Shamsuddin, is kindly invited to offer a short conclusion on the topic. സമയം വളരെയധികം വൈകി, അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും 1-2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പലരും പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശയരൂപീകരണത്തിൽ പല പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ടോൾസ്റ്റോയി മുതൽ പല വ്യക്തികളുടെയും സ്വാധീനം, ജീസസിൻ്റെ അതുപോലുള്ള പല വ്യക്തികളുടെയും സ്വാധീനം അതിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മത ദർശനങ്ങളോടും ഒരേ രീതിയിൽ പെരുമാറുക, അവർക്ക് എല്ലാ മതങ്ങളോടും സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുക, ആദരിക്കുക എന്നുള്ള ആശയമാണ്. പക്ഷേ യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിലും കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാശയമാണ്. അതായത്
ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദർശം കൂടി അതിന് മുകളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മതങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മതമില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്ന് വരെ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മതങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള സങ്കല്പം സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിൽ ആത്മതി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ അദ്ദേഹം 1931 തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യങ് ഇന്ത്യയിൽ 1931 അദ്ദേഹം എഴുതി, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സെഡ് that Swaraj will be the rule of majority community, the Hindus. If there were to be true, I for one would refuse to call it Swaraj and fight it with all strength of my command. For me, the true Swaraj is the rule of all people and of justice. എന്ന് അദ്ദേഹം 1931 തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി, ഇറ്റ് വുഡ് സ്പെൽ ദ ruin ഓഫ് ഹിന്ദു റിലിജൻ and majority community if the latter, in the intoxication of power, entertains the belief that it can crush the minority community and establish purely a Hindu Rashtra. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു 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 പശ്ചാത്തലം പിന്നീട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഭയപ്പാട് മഹാത്മാഗാന്ധിജിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമം തന്നെ ഒരു വിനോദ സഞ്ചാരമായി, സബർമതി ആശ്രമം തന്നെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ഭൂമികയായി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് വലിയൊരു നാശമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ശാന്തി ദിനമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഹ്ലാദിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നല്ലോ 1947 ആഗസ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും പട്ടേലിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സുധീർ എന്നൊരാളെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അവർ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു എഴുത്തുമായി പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ബാപ്പുജി, താങ്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദിനം ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് വരണം, ഡൽഹിയിലേക്ക് വരണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുധീർ ആ കത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് കൈമാറി. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് കൽക്കട്ടയാണ് പ്രധാനം. അവിടെ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മൈത്രിയുടെയും കണ്ണിൽ ശൃംഖലയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ
ാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ മരിച്ചു പോയാലും ആ ദൗത്യത്തിൽ ഞാൻ തുടരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം. അത് എൻ്റെ മുൻഗണന അതിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് അവരെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കുകയുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ കൽക്കത്തയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും അവിടെ പരസ്പരം സംഘർഷം തുടർന്നിരുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ബന്ധിതരാക്കി മാറ്റി അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസംഗത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ രണ്ടു വാക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഞാൻ തൊടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Your Lordship. We are moving towards the end of the day, and it's time to invite Mr. V.A.M. Ashraf, Joint Secretary of Forum and himself an author, to please express our gratitude for making this event a huge success. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മഹത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മതസമന്വയത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ഉദാത്ത മൂല്യങ്ങൾ മറ്റെന്നത്തേക്കാൾ ഇന്ന് പ്രസക്തമെന്ന് നമ്മുടെ സെമിനാർ ഉജ്ജ്വലമായി വരച്ചുകാട്ടി. ഫോറം ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ രജത ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ നടന്ന സെമിനാറിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി.ഡി. സതീശൻ, പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച കാലടി സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ M.C. ദിലീപ് കുമാർ, പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥകാരനും ചിന്തകനുമായ T.P. മുഹമ്മദ് ഷമീം, സെമിനാർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് P.K. ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവർക്ക് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ മൊത്തം പ്രോഗ്രാം വിദഗ്ധമായി നിയന്ത്രിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് രഹന, മകൾ ദയാ ഫാത്തിമ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സെമിനാറിൽ ശ്രോതാക്കളെ എത്തിയ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഫോറം ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ അഗൈതവമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. Sir, thank you all. May I kindly request all of you to rise and stand up for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे ताहे तव जय दाता